Cristiano Ronaldo's side for his struggling Real Madrid side, and Kom så, stream. Kom så. Vi er i et Dragon Ball tema. Dragon Ball. Det virker bedre nu. Det virker ikke så bagud. Det virker bedre nu. Virker det bedre nu? Nu ringer til mig. Hallo? Skal der piske? Hvad så, Kamer? Ikke så meget. Vi hygger, det nytårs, vi er stadig på vej ind i det nye år. Det er vi. Jeg har lige fået ny, jeg prøver lige mit nye layout. Jeg får Dragon Ball tema på min stream. Dragon Ball Z? Ja, Dragon Ball Z tema. Det er der. Det synes jeg er fedt. Hvad spiller du faktisk? Hvad spiller du? Hvad er for nogle Dragon Ball spil, jeg har spillet? Bare i det hele. Nå, hvad har jeg spillet? Jeg spillede meget PlayStation, da jeg var barn, kan jeg huske. Så jeg havde sådan et spil, et bilspil, med Flintstones. Flintstones? Ja, et Flintstones kørespil, det havde jeg, det var fucking sjovt. Så havde jeg et Digimon-spil. Og så havde jeg... Digitale monster, og så havde jeg også andet og mit yndlingsspil, nogensinde da jeg var barn, ikke? Det var, hvor jeg havde Cartoon Network-figurer, hvor de kørte i racerbil. Det var seriøst mit yndlingsspil. Og så havde jeg Cusco. Nogle gange så skiftede han dyr. Jeg gennemførte det aldrig. Så havde jeg Shrek. Jeg havde Shrek fra 1 til 2. Det valgte mig. Hvad så valgte mig? Hvad så med hvad hedder det, Berserker? Så du nogensinde Berserker? Jeg tror ikke, jeg har set den film. Det tror jeg ikke. Det var en stor ting med, det var ligesom med Attack on Titans. Nå, ej. Attack on... Berserk? Ja. Jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Er det en anime, eller er det en anden serie? Nej, det er anime. Nå, okay. Nej, jeg har ikke lige set den. Den har jeg ikke set. Men har du ikke set... Du har set Attack on Titans? Ja, den har jeg set. Ja, det var heavy. Det var rigtig stort, dengang jeg så det. Det var det. Hvad det hedder? Jeg har også spillet World of Warcraft lidt. Meget lidt. Ja. Det var dengang, hvor man kunne spille det gratis indtil et vist level. Så skulle du betale for det hver uge. Og så stoppede jeg, da jeg nåede levelet, for jeg gad ikke betale mere. Nej, det er sgu ingen af os, der gad. Og det var fordi min kammerat fra folkeskolen, han sagde til mig, at vi skal spille World of Warcraft, ikke? Og jeg var sådan, jo, det kan vi godt. Og så siger han først til mig senere, at det koster penge. Hvad siger du til? Jeg sagde til ham, hvad siger du til mig? Siger du, det koster penge? Ja, hver måned. Hvad? Sagde jeg så til ham. Fordi, hvad mener du? Jeg har da ikke, hvad det hedder.
det er dyrt, jeg er ikke tid, jeg kan ikke bare spille, hvorfor? Jamen du skal jo simpelthen, hvor lang tid er det gratis, til du rammer et vist level, sagde han til mig. Spiller du meget, League of Legends? Ja, det spiller jeg meget nu, Men det synes jeg også er meget sjovt, det er også gratis heldigvis. Men når Asbjørn følger ind, når Asbjørn følger ind, så har han Playstation, så kan vi game noget mere. Jamen, jeg vil godt game. Jeg elsker game, og jeg vil gerne game noget mere. Ja, det skal man også. Men bare mig, altså, jeg er ikke så meget til det der med, du ved, jeg vil gerne bare game, du ved, men jeg spiller Dota. No. Dota, det er mit spil. Jeg har set et par videoer om det, hvad det hedder, det skulle være, det svære en league, ikke? Du ved, det er flere detaljer en league. Det siger det, ja. Altså det der med Dota, det er sværere end League, men League er mere gang-based, men Dota, det er mere fucking hvad er det hedder? Det er mere lige gameplay, men det er mere spiller League. Vi spiller meget mere League og sådan noget. Men Dota det også. Jeg forstår. Ja, men det er også bare, altså, League det er også, men jeg kan også godt spille League. Det er også hyggeligt. Men det er mere bare, det er federe, hvis jeg kan komme, og så kan jeg så sige, hvis det er, at det skal være sådan, så vil jeg gerne bare komme, og så kan folk se mig, og så kan det der ved Liga er, at jeg vil gerne komme, og så vil jeg gerne vise mit ansigt, så folk de kan se mit ansigt, og så kan jeg spille Liga ud fra mit ansigt. Okay. Kan du forstå mig ret? Jeg kan forstå det. Er, at jeg er ikke så bange for, at folk de ser, hvem jeg er. Nej. Jeg vil gerne have, at de ser, hvem jeg er, og så det giver også lidt et andet perspektiv, fordi så kan de se, at det er ikke noget, det er bare for sjovt, det jeg siger, det er mit ansigt, Yeah. Det er også lidt ligesom du er. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det ordentligt. Pjuske. Vil du gerne begynde at streame eller sådan noget der, eller? Ja, jeg vil det gerne. Okay, ja. Men jeg vil høre, men skal jeg lige, det der, jeg må lige nævne, der er folk, der vil få det ned, men det ved du godt i forvejen, det har vi snakket om i forvejen. Så vi har jo snakket om det. Hvis du vil, vi kan godt finde ud af, hvor du kan komme en dag, og så kan jeg lige sætte dit streaming setup for dig. Det er ikke fordi jeg vil gerne have, at jeg promoverer de folk, der var før mig, fordi altså, du er jo før mig. Ja. Det er ikke fordi, jeg vil sige, her er jeg, og se mig, jeg er før Pjuske. Det er slet ikke sådan, jeg har det. Nej. Fordi jeg vil gerne vise, hvem der var før mig også. Okay. Jamen jeg kan godt, en dag, jeg kan godt hjælpe dig. Jeg kan godt hjælpe dig med at sætte, har du bærbar, eller har du stationær? Begge dele. Tag din vi kan sørge for, at du kan streame på bærbaren. Men bor du i Slagelse stadigvæk? Ja, det gør jeg. Kan du komme til Næstved? Ja, det kan jeg godt. Ikke i dag selvfølgelig. Nej, du kommer bare. Ja, jeg kan godt komme til Næstved. Du kommer bare. Pjuske, jeg er ikke en person, der behøver at føre mig frem over for, at du er Pjuske. Nej. Og derfor behøver jeg at komme frem før, altså. Men jeg er da glad for, at du stadig er her, fordi ellers så har jeg ikke stadig været her selv personligt. Kan du... Det er lidt sådan lidt fucked. Ja. Jeg
Jeg forstår, hvad du mener. Jeg tror, jeg forstår. Tror du forstår, ja? Ja. Nå, men 2026, det bliver spændende næste år, hvad der kommer til at ske. Ja. Det er lidt fuck det, jeg ikke har været der siden fordi jeg ville ønske, at jeg var der med Twitch, Pjuskebusk. Ja. Der var jeg der ikke. Jeg var der ikke. Nej, det var lige jeg det. Jeg har doneret til det. Det er også bare ærgerligt, fordi det var dit stream. Ja, det var min stream. Men det er også, så må du også forstå lidt, at jeg gør det ikke fordi pengene. Jeg gør det ikke fordi, at jeg vil have et... Ved du, hvorfor jeg gjorde det? Hvorfor? Fordi jeg vil gerne have, at du fucking kommer frem. Hvis jeg skal være helt ærlig. At du vender frem. Ja. Jeg er der ikke på min egen skyld. Min egen skyld er fucking lige meget. Altså, jeg vil gerne have, at du kommer frem. Jeg tror også, du ved, der er mange, der har sagt til mig i mit liv, de gerne vil have mig frem. Du ved, have mig blandt. Ja. Og jeg tror også, du ved, jeg kan godt, og jeg vil gerne, og jeg skal bare vise, hvad jeg kan. Det skal du da også. Nemlig. Er du bange? Er du bange for det, eller hvad? Nej. Jeg er bare, jeg tror, jeg venter på, at jeg er klar. Næste år, det skal nok nå, vi skal nok nå langt. Jeg tager det bare i mit eget tempo, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja, 100 p. Jeg tror også, du ved, hvad det hedder. Fordi man kan skynde sig med det, men jeg vil hellere, du ved også, nyde mit liv mens jeg gør det. Men stadigvæk tage det i mit eget tempo, for det skal nok gå. Jeg tror også stadigvæk, at du er bange for... Jeg tror stadigvæk, at du ikke rigtig tror på det. Jeg tror ikke, du tror på, at hvor langt du kan komme. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke på, at du rigtig tror på, hvor langt du kan komme frem. Jeg er også lidt nervøs, ikke? Hvis du forstår mig. Ja. Men er det rigtigt, hvad jeg siger? En lille inderst inde, så tror jeg godt, der er lidt nervøsitet fra det. Det er der vel. Hvorfor? Hvorfor tror du? Jeg tænker. Fordi... Jeg ved ikke hvorfor jeg tror det. Matt. Fordi jeg tror jo også på... Jeg siger også til mig selv, at jeg kan godt. Nogle gange, ikke? Du ved, det skifter lidt. Forstår du mig? Det skifter lidt. Men det er ikke også... Altså... Hvis jeg bare havde det, sådan som du havde det, og jeg havde den tiltro, du har på dig selv, fordi jeg ved, at du har en kæmpe fucking tiltro til dig selv, og jeg ved, at du tror på, at du kan komme frem. Ja, jeg tror på det selvfølgelig. Det gør jeg. Selvfølgelig. Og jeg vil men Selvfølgelig. Men jeg vil gerne, du ved. Det handler også om at finde ud af, hvordan jeg skal gøre det. Forstår du mig ret, ikke? Ja. Fordi det er jo, hvis jeg skal gøre det på min egen måde, så skal jeg gøre nogle ting, der... det hedder... Men altså, det der er også med det er... Det er også meget planlægning, forstår du mig ret, ikke? For eksempel med din far. Ja. Den tiltro, din far havde til dig. Ja. Den er fucking enorm. Og du ved, at han ved, at du kommer til at klare det, din fucking idiot. Jammer. Du skal aldrig, du kommer til at klare det. Ja. Jeg ved det. Det er det samme.
Det er det. Og det er hårdt. Og der er så mange mennesker, der kommer til at sige til dig, det kan du ikke gøre. Pjuske. Fuck dig. Du ved, alle de fucking mennesker, der siger, at du ikke kan gøre det. Hvem fuck er de? Ja, hvem fuck er de? Den eneste, der kommer nogensinde til at tro på dig. Og der altid kommer til at tro på dig, det er din egen fucking far. Så gør det! Jeg vil gøre det. Jeg vil. Jeg skal nok... Det er din egen far, mand. Ja. Next year. Over. Hvad så? Vi snakker med en legende. Ja. Og ved I hvad for 2026, I får se hvad der sker. Det er starten på noget nyt. Jeg må tage det step by step. Næste år. Nej, ikke step by step. Hvorfor er der så mange mennesker, der skal sige, at du ikke kan gøre hvad det? Hvorfor er der så mange mennesker, der siger, at du ikke kan gøre det, du gerne fucking gøre? Fordi de er jaloux. Hvorfor? Ja, det er fordi de er jaloux. Og hvorfor? Hvem er du? Jeg er pjuske. Hvem fuck er du, pjuske? Jeg er pjuske. Ja? Fjomhånd. Hvem fuck er de mennesker, der siger, at du ikke kan gøre det, du gerne vil gøre? Ja, det ved jeg ikke. Hvem fuck er det? Men fuck er de? Er du dum, eller hvad? No. Hvem fuck er de? Er du dum, eller hvad? Skal jeg smadre dit ansigt, eller hvad? Ærligt. Du skal gøre det, der gør dig glad. Ja. Godt. Næste år, vi tager ud og rejser. Til pjuske til England. Ja. Det er en plan. En plan. En man. Det er en plan med mange. Hvem er du? Hvem er du, Pjuske? Hvem fuck er du? Jeg er pjuske. I'm the greatest. I'm the goat of the underground. Lige præcis. Hvem fuck er du, mand? Yeah. The goat of the underground. Hvorfor du det? Der er ikke nogen, der kan gøre det som mig. Nej. Det er det. Ja, min fars søn er en grund. Ja. Hvorfor? Jeg har noget, jeg skal bygge. Du din søns far er en grund. Præcis. Vietnamese, motherfucker! Vietnamese motherfucker. Det er det, og det er det, der det er fedt ved det. Ja. Vi kan... Aldrig nogensinde være fucking... Aldrig nogensinde skal man være fucking... begået af sin grund. Altså... Må jeg sige, han spørger, hvem du er? Ham i chatten. Who are you? Det er en af mine seere, der hedder Mark. Han streamer også. Det er en top dog. Top dog? Det er ikke så meget top dog. Jo. Jeg kan ikke lide top dog. Det kan jeg ikke. Oh.
Ja. En top dog, det er en forskel på, om man er en top dog, eller det er en top dog, det er en rigtig motherfuck. Det er en rigtig top dog. Ja. Og Valdemar i chatten stadigvæk. Det håber jeg, Valdemar. Må jeg snakke med dig i chat, eller hvad? Jeg bare skriv til Valdemar. Han svarer. Han er bare langsom. Hvordan har vi det, fam? Hvordan har vi det i dag? Hvordan har... Jeg glæder mig til nytår. Og jeg føler mig ikke fuld nok. Det går jo ikke. Jeg er jo ikke fuld nok. Skriver til mig. Har du spist? Ja, jeg har spist. Det var på sidste stream. Okay, fam. Vi skal have 6 timer stream nu. 6 timer, fam. Den her stream skal vare 6 timer. Og vi regner op på det, vi har misset. 60 timer fra... 3 timer først. Vi skal drikke lidt, før vi skal drikke lidt. Jeg er Patterfri, baby du er fin, og jeg vil bare sige, at du er bedre end kaffe. At du er bedre end kaffe.
Chinese supply. Makes you look a little bit weird. Besides that, you look good. What drug do you think everyone should take? Testosterone. I think everyone should be on testosterone. There's no reason that in 2025. Lands tomorrow, my G's. You guys ready to see me and Ed Matthews go? En forestilling, der virkelig betyder noget. Energy on. I don't think I should, figure out what rating I am. Me feeling no conquer enemy. Bring the fire when I fly to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. Vi hørte nogle bangers her, bro. Har du det godt? Har du det godt nytår? When I come in the arena. Let's go. Er du i Danmark, Pjuske, eller hvor er du henne? Bare hjemme og hygger. Er du ligesom mig? Vi sidder bare derhjemme og chiller og... Days Pjuske, du skulle have været der tidligere. Jeg har set den fedeste fucking aften. Jeg har spillet Ark Raiders med alle mulige folk, og jeg har bare gamet med folk, og det har bare været fucking hyggeligt, og Laser er her, og Gaines var her, og... Der var bare så fedt. Fuck byen. Hvis jeg skulle i byen, så skulle du kun være mig, du skal. Nu har jeg lige et meget vigtigt spørgsmål. Er der nogen her, der spiller Kingdom Hearts? Lad os drikke lidt nu, dude. Jeg er... 2,5 liter øl og en flaske rødvin inden. Jeg ved ikke, hvor langt du er, men jeg er altså i gang. Jeg elsker Mark Stream. Jeg slukker min mic igen, jeg skal lige have højtaleren.
minding my own business. Skål, mand. Skål, Pjuske. Og godt nytår til dig, min ven. Godt nytår! I'm minding my own business. Don't try to find me. I'm better left alone than in this. It doesn't surprise me. Godt nytår, fam. Really think that I would care if you really don't like me. Find somebody else. It could be anyone else out there. Don't fret. I don't ever wanna see you, and I never wanna meet you again. One thing, when you're angry, you're drunk, and then you see me like a witness. Don't fret. I don't ever wanna see you, and I never wanna meet you again. It'll happen again, oh, it's happening over and over again. Don't fret. I don't ever wanna see you, and I never wanna meet you again. One thing, when you're angry, you're drunk, and then you see me like a witness. Don't remind me, I'm minding my own damn business. Don't try to find me, I'm better left alone than in this. It doesn't surprise me. Dick, 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 det er noget til, du skal. Skal vi på bakken, eller hvad det er? Ja, mand. Vi skal på bakken. Hvad mener du med nu? Altså nu, eller? Give it to you. Var du i Vietnam fra januar til april? Hvad? Kan det kun? Come through with a new sound, ready for war, like ODB. I give it to you raw. Get ready. Get ready. Come through with a new sound, ready for war, like ODB. I give it to you raw. Det glæder mig for, mens det Pjuske. Der er sgu ikke noget bedre end en blog for dig. Ja, mand. Get ready. Come through with a new sound, ready for war, like ODB. I give it to you raw. I give it to you. I give it to you. I give it to you. Come through with a new sound, ready for war, like Ej, ODB. så. I give it to you raw. Hvorfor sletter den det? Kan det sige? Give it to you. I give it to you. I give it to you. Tak, Marine. Eller Merle. Men undskyld. Mig og Knud rundt i navnet lige nu. Undskyld mig. Tusind tak. For de 50 bits. For bits?
også mig. Ind og hør Janus igen. Hvad? For the key to our survival, you must quest to the Sea of Monsters. Percy Jackson og Løberne, eksklusivt på Disney+. Jeg har givet, jeg tror ikke, 22.000 eller sådan noget for min. Cirka. Jeg tror ikke, 22.000 for min eller sådan noget. Altså min computer er varm nok, så det er ikke fordi den sådan er akut at få skiftet ud. Overhovedet ikke. Vi er på kick, fam. Vi er på kick. For kicks. Den salto på den. I'll keep checking. Jeg er nemlig godt nyttet, fam. Godt nyttet. Det er det forbudt for børn. Jeg elsker YouTube. Og jeg får en besked. Det er snart min fødselsdag. Ja, det er snart Valdemars fødselsdag. Og jeg får en besked. Det er snart min fødselsdag. Ja, det er snart Valdemars fødselsdag. Det er snart Valdemars fødselsdag. Let's go, let's go, let's go. Ja, nemlig Valdemar, nemlig. Det er ikke mere. Snart er det nytår, før. Snart er 2026. Hvad skal vi gøre? Det har været crazy. 25 er slut snart. Hvad kan vi gøre? Okay, lad os lige se. Shout out til Bjarne. New following, ja. Og så Nikki. Ja, og så lige my man Alexander. Broski. Nytårstale. Skriver. Ja. Jeg forstår dig, Valdemar. Jeg forstår dig. Jeg entitet. The truth about Cristiano Ronaldo.
the goofy, money-hungry boss we laugh at and turns into something colder. A crab who doesn't just love money, he's built a world where other people earn it for him, and he keeps it. My whole life has been about money. Saving money, collecting money, touching money. And the strangest part? The show doesn't hide it. It's right there in plain sight in every canceled payday, every fake paycheck, every overnight shift that never ends. The Krusty Krab isn't just a burger joint. It's a miniature system of labor exploitation disguised in a children's cartoon. That's the secret of Mr. Krabs. And today, we're going to prove it. So who is he really? On paper, Eugene H. Krabs is just a crab with a fast food shack and a love for cash. But episode by episode, the writers turn him into something darker, a full-blown symbol of the worst kind of boss, the one who treats passion as a discount. Today we're tracing the moments, the episodes, the receipts that show how Mr. Krabs crosses the line from cheap to predatory. By the end, we'll see why SpongeBob's loyalty isn't sweet anymore, it's tragic, and why SpongeBob SquarePants might secretly be one of the sharpest critiques of capitalism ever aired on Nickelodeon. It begins, like most things in Bikini Bottom, with SpongeBob's cheer, grease sizzling, the doorbell jingling, SpongeBob clocking in, bright as a sunrise. He's ready to work, sing, and make his boss proud. Mr. Krabs doesn't even look up from his ledger. He tells SpongeBob he's fired, not for performance, not for attitude, just because letting him go will save the company a nickel a day. A nickel. The words hit SpongeBob harder than a dropped anchor. He stammers, offering to work for free, anything to stay. How about if I work for free? But Krabs shakes his head. Rules are rules, and nickels are nickels. SpongeBob leaves the Krusty Krab in silence, his spatula hanging at his side, the cheer gone from his step, the grill quiet behind him. It's funny when you're a kid, it's horrifying when you're not. In that one gag lies everything. Labor as disposable, gratitude as camouflage, and a boss who measures worth in nickels. That's not a joke, that's a warning. At first glance, Krabs is greed made flesh and shell, a crab-shaped miser hunched over his ledger, measuring life in nickels and dimes, but something deeper is happening. He's not just saving money, he's learning how to turn other people's effort into his own comfort. Early on, he's stingy. Over time, he becomes strategic. He experiments with the limits of what his workers will tolerate. He learns how far SpongeBob's loyalty will stretch before it breaks. So the real question isn't, why is Mr. Krabs cheap? It's, when did he realize the easiest way to grow profits comes from unpaid labor? Once you see that, the show's jokes start to look more like case studies. It starts with born-again Krabs. After a near-death experience brought on by his own greed, a spoiled Krabby Patty he refused to throw away, Krabs swears to change, to be generous, selfless, kind, and for a moment, he is. Free food, free smiles. SpongeBob beams as customers eat to their heart's content. Then Krabs opens the register. It's empty. His face hardens, the light drains from his eyes. The change doesn't last. No money means no meaning, not for him. In an instant, the generosity vanishes. The free food stops. The customers are shown the door. The promise of reform dies the moment it costs him a nickel. It's not evil yet, just careless. But that carelessness becomes habit. Then comes graveyard shift. Krabs decides to keep the restaurant open 24 hours a day. Why close at night when there's money to be made? SpongeBob and Squidward don't question it. They just work. No overtime, no rest, no extra pay. When business slows, Krabs leaves them alone, and they spiral into fatigue and fear. The flickering lights, the shadows. It's one of TV's funniest horror episodes, but beneath the laughs lies burnout. Later, in Fear of a Krabby Patty, Krabs repeats the cycle.
opening the restaurant nearly around the clock to squeeze out more profit. Days blur into weeks. SpongeBob hallucinates, trembles at the sight of the grill. Krabs' response, get back to work. That's not stinginess anymore, that's a system. He's discovered a new loophole. As long as workers love the job, they'll tolerate anything. The real turning point is Squid on strike. Profits are down barely by $3. Krabs panics. His solution? Cut waste. And by waste, he means wages. He charges employees for everything. For standing, for breathing his air, for using company time. When payday comes, SpongeBob doesn't get a check. He gets a bill. And he's too naive to see the cruelty. He even says, here's some extra for shoe tying time. It's one of the darkest jokes in the series because it shows how blind loyalty lets wages slide into debt. Krabs has moved beyond greed. He's invented negative wages, a job that makes you poorer the longer you stay. That's not just exploitation, that's predation. In later seasons, Krabs refines his system. When real cash runs dry, he invents his own. Promotions, gimmicks, even fake currencies that always loop back to him. In Krabby Land, he builds a theme park for kids, not out of joy, but profit. Every slide and smile priced for return. It's absurd, but also historically accurate. Company script was once used by real employers to trap workers in debt. Money that only circulated within the boss's property. Krabs has built his own version. A closed economy where every transaction flows back to him. Then there's Patrick's employment. Krabs convinces him to pay for the privilege of working there. Patrick beams with pride, not realizing he's funding his own exploitation. Every joke is another brick in Krabs' empire. A world where even fake money turns real labor into control. By the later seasons, Krabs doesn't bother pretending. He cancels paydays because he feels crabby. He finds SpongeBob for laughing, sneezing, or dropping a spatula. He invents service fees for using condiments. Each petty rule is another way to extract labor and hide theft. What started as a nickel has become a philosophy. The business comes first, workers last. If there's one episode where the line truly breaks, it's Squid on strike. Before it, Krabs is reactive, cheap but bumbling. After it, he's deliberate, crafting systems to exploit. The old Krabs hated spending money. The new one hates sharing it. He doesn't just want profit. He wants control of the flow, every coin in, every coin out. That's why later episodes feel harsher, even when they're funny. We're no longer watching a greedy boss. We're watching a system that feeds on loyalty. Once that switch flips, there's no going back. After that, the show turns into a record of workplace crimes. He cancels paydays on whims. He fines workers for breathing too loud. He forces 43-day shifts. He pays with fake money. He rehired Patrick at negative wages. He treats every complaint as insubordination. Each time the punchline is the same, that's coming out of your paycheck. Once or twice, it's funny. By the 10th time, it's chilling. This isn't random stinginess. It's a policy, not a misunderstanding, a worldview. And the wild part? It works. The Krusty Krab thrives, the workers stay, the customers line up. Because Krabs understands the golden rule of exploitation. As long as people feel lucky to be there, you never have to pay them what they're worth. So why keep returning to him? Why does this children's show circle endlessly around one greedy crab? Because the Krusty Krab isn't just a restaurant, it's capitalism in miniature. Every sizzling patty, every ringing bell, it's a portrait of how labor works under greed. A bright, smiling workplace powered by exhaustion and devotion. SpongeBob is the ideal worker. All passion, no boundaries. Squidward is the disillusioned one. Hates his job but can't escape. And Krabs, he's the system that feeds on both
He needs SpongeBob's joy to mask the exploitation and Squidward's cynicism to keep the status quo intact. Even the props tell the story. Money is always shiny, sacred, exaggerated. Wages are flimsy, symbolic, delayed, never worth what they should be. Krabs worships wealth as long as it stays in his claw. The moment it leaves, it stops being real. That's why he hoards it, hides it, sleeps on it. He never realizes the real treasure was never the money. It was the labor that created it. Through all the gags, SpongeBob SquarePants becomes an accidental social satire. Its absurdity reveals how often exploitation hides behind smiles. So what does this teach us? Real exploitation doesn't start with villains. It starts small, with a favor, an extra shift, a temporary pay delay. It starts when someone realizes you'll keep working even when the pay stops coming. Mr. Krabs is fictional, but his logic is everywhere. In unpaid internships, in for exposure gigs, in creative jobs that rely on guilt and passion instead of compensation. He turns generosity into currency, gratitude into silence. SpongeBob's love for his work is pure, but that purity is what traps him. He can't see that his devotion is being mined like a natural resource, and that's what makes the show timeless. It's not really about burgers or jellyfishing. It's about knowing the difference between loving your work and being used for it. At the end of every episode, the pattern resets. The grill sizzles, SpongeBob hums, Squidward sighs, and Mr. Krabs counts his money, his claw tapping against the register. Nothing changes because it doesn't need to. The system runs on loyalty. And maybe that's the saddest joke in the ocean, that nothing ever collapses because everyone's too busy smiling. Not certainty, just profit. Not happiness, just work. That's the real secret formula. You remember rock bottom, that we... For years, people have asked the same question. It's been 16, Plankton still hasn't stolen the Krabby Patty formula. But here's where it gets a little suspicious. Plankton isn't dumb. At least on the technical side, he's a genius. He built an AI wife, lots of reality-bending tools, even a ghost extractor. And yet, the one thing he claims to want the most is a fast food recipe. Why? Why is his entire life still about this? Why does he keep trying to steal the recipe after 25 years of humiliation? Does he just despise Eugene Krabs that much? Or is there something bigger going on? Maybe Plankton keeps failing on purpose. On paper, this whole rivalry looks simple. Plankton wants the Krabby Patty success, and Krabs has the formula. So he tries to steal it, over and over, forever. But if that's really all it is, only business, surely Plankton can succeed without Krabby Patties, right? He's a legit super genius. He's built cutting-edge technologies, weapons of mass destruction, Titan-class robots. The list of his inventions is so long, I made a whole video about them a while back. And that's just the underrated ones. My point is, he has infinite tools at his disposal. And this is what he's using them for? Stealing a sandwich recipe? I mean, I kinda understand the reason behind it. He's not even close to being good at running a restaurant. The Chum Bucket's very existence is monumental proof that Plankton doesn't know how to sell food to customers. But to be fair, Plankton does love to eat chum. It's actually amazing! And light? He doesn't know a thing about tasty food. Plus, his wife is a supercomputer, so she doesn't eat food at all. No wonder the food is terrible there. But then, why not just hire somebody who can cook? We've seen lots of restaurants and fast food joints in Bikini Bottom. Pretty sure it's not that hard to serve good food, something other than a Krabby Patty. Yet, all he did was try to market it better by hiring Patrick one time to handle a media campaign. Wait,
he actually did hire somebody to cook one time. Remember when Squidward worked there for, like, a day? He used his grandma's recipe to turn chum into chum fricassee, and people actually liked it. But the success didn't last long, since Grandma Tentacles punished Squidward for using the family recipe without permission. But still, it means that it was possible to make chum taste good, right? Plankton just sucks at it. So then why didn't he do this more often? Why is it always about the Krabby Patty? Does this mean that anything other than a Krabby Patty is a no-no? It has to be a Krabby Patty business? Which, yeah, I guess that does kind of make sense. Because you see, back then, the rivalry wasn't about food. Plankton's obsession didn't come from his business brain, it came from his hurt feelings. To understand why Plankton is so dead set on stealing a sandwich recipe, we have to go back. Way back. Before the lifelong rivalry, the screaming, and the explosions. Believe it or not, Plankton and Krabs were once best friends. Broke, scrappy, underdogs in a town that looked down on both of them. At the time, there weren't any good burger joints in Bikini Bottom. Just Stinkies, which, yeah, was as bad as it sounds. So these two kids dreamed big. Hey, let's open a restaurant. Let's make real food, something that people actually want to eat. And maybe, just maybe, make enough money to turn our lives around so that people would stop picking on us. But the dream never made it past day one. Well, it was your fault the patty was tainted. No way! That recipe's mine! You're gonna... The first patty they made poisoned Old Man Jenkins, which honestly feels like a rite of passage in this town, and they immediately started fighting over how to fix the recipe. Young Eugene was the lucky one because the fight somehow ends with him having a good patty recipe. And he runs with it fast. Within days, Eugene is already selling better burgers, pulling in crowds, raking in coins, all without Plankton's help. But that's where everything changes. I'll show you, Krabs. I'll steal that cursed recipe from you one day, and I won't stop till I do! Fast forward to present day, Krabs has the fame, the money, and the town's respect. Meanwhile, Plankton was left behind, labeled as a failure. So no, this isn't about burgers. It's not even about the sandwich business. It's all about revenge. What Plankton truly desires is to see Eugene Krabs lose. More than that, he wants Bikini Bottom to admit they picked the wrong genius. It's deeply personal. And that's why every plan he makes is about performance. He always wants to make a scene. At this point, it's almost a ritual. The guy announces himself when he enters the scene. Sometimes he even does an evil speech before he starts. I want you to go in there and tell Krabs that if he doesn't turn over the formula to me, he will be subjected to utter annihilation. There's always some sort of theatricality to his plan. Because if his real goal is humiliating public revenge, then subtle plans, they're not going to cut it. He needs the world to see him win. This also explains why his plans are always so ridiculous. But ironically, this thirst for spectacle is also the very reason for his failure. Going big instead of going smart. Playing to the crowd instead of playing to win. Most of his plans fail because he always needs to make a big scene at the most crucial moments. In Plankton Retires, he sets up the plan for retirement, saying he's tired of all these stealing shenanigans. Turns out, it was a diversion plan. It was robot Plankton that went on vacation, not the real Plankton. The plan was to make Krabs and SpongeBob follow the robot to give him the time to steal the formula. But in the middle of that plan, the robot actually reveals his true identity and blabs the entire evil plan to Krabs and SpongeBob. I mean, if only you could have held the reveal for 5 more minutes, the plan would have worked better. I know that Krabs is already one step ahead and sent a robot too, but the point still stands. Not to mention, he just casually strolls in like he's got all the time in the world. Or maybe not time for Mermaid Man versus SpongeBob. Plankton actually manages to get pretty far into his plan, mind-controlling Mermaid Man and Barnacle Boy, sabotaging their collabs with Krusty Krab, and actually bringing a crowd to the Chum Bucket. Really? You're forgetting the whole point of this plan was to sell them food? It's just ridiculous. Plankton always fumbles so hard in the most crucial times.
by focusing more on the big spectacle and forgetting what his rivalry was really about, selling better food to the customers. But it's also weird if you think about it. If he's so smart, why hasn't he learned? Why is he still trying the same thing over and over again? Unless, maybe he has learned. And the point was never to succeed, it was only to perform. You know, I used to think Plankton was just playing the long game. Like, maybe all the failures, the robots, the disguises, were all part of some big strategy to break Krabs down slowly. A battle of attrition. A genius waiting for the right moment. But the more I looked into it, the more I realized things aren't that simple with Plankton. Because let's think about it. Let's say Plankton manages to get the formula without Krabs or SpongeBob noticing for a few days. He manages to try the recipe and makes a Krabby Patty perfectly similar to the ones that sell at the Krusty Krab. Then what? Now you've got two places that sell Krabby Patties. Wouldn't people just think, cool, they opened up a franchise now, less waiting in line? Or worse, people would just start calling Chum Bucket a knockoff. A cheap and shameless effort to copy the Krabby Patty recipe and sell it for himself. People still wouldn't buy from him. He still wouldn't make any sales. Even if he did sell them, I doubt the profit would come anywhere close to the Krusty Krab, let alone beat it. Because the formula is only part of the magic. The rest is Krab's reputation, brand, and experience, and SpongeBob. In the end, the original always tastes better, right? And let's be real, Plankton has the opposite of a good reputation. So yeah, even with the exact same recipe, he still loses. Unless Krabs loses first. So instead of just stealing it, Plankton goes loud, makes a scene, scares customers, wears Krabs down, in hope that one day Krabs will get fed up with the shenanigans and just give up his business. And that Krabs will give or sell Plankton the recipe. Only then would Plankton succeed in selling Krabby. Hvad? Der står en pose derude. Ja. Patties. Or maybe it was never about running a business at all. Remember how I said before that Plankton has no talent for running a restaurant? I think Plankton himself realized that a long time ago. Even if Plankton had a better recipe than the Krabby Patty, I still think he would fumble and not outsell the Krusty Krab. His real plan could be just trying to push Krabs into bankruptcy. That would still fulfill his revenge plot, right? By proving Krabs is a failure and showing everyone in Bikini Bottom he's not the loser everyone thinks he is? Or maybe that Krabs is just as much of a failure. Which is more petty? Also, while we're on the topic, if you've been watching SpongeBob for a while, you've probably heard this line more than once. I will rule the world! Oh, hail Plankton! It's the go-to excuse. It's been sort of a running theme with Plankton. Anytime he's not trying to steal the Krabby Patty recipe, he's looking for world domination. Walking small? Beach domination. Sleepy time? Domination. SpongeBob's last stand? Bikini Bottom domination. Atlantis Square Pantis? You guessed it, world domination. But let's be honest, this whole ruling the world thing, that's just a mask. It sounds big, maybe it sounds evil, but really, it's just a distraction. A cartoon supervillain fantasy he throws out to hide the real truth. He still hasn't gotten over the day that Krabs beat him. Because if Plankton actually wanted power, there are 100 faster ways to get it. He's got brainwashing tech, drones, laser beams. Why not just terrorize the whole city then? Why not just join Man Ray and his supervillain club? I bet Plankton could make it work. He just needs some weapons for it. But no, this isn't about the world. The only thing Plankton wants to dominate is Krabs. Whatever the case, his true plan is about putting Krabs out of business. Or at least that's what I thought. Sadly, while doing this research, I've made other discoveries that are way darker and more tragic than revealing Plankton's true plan. It's about Plankton's real reason behind all of this. You do realize Plankton and Krabs aren't young anymore, right? We don't have to do an investigation to prove that. There are lots of episodes with that theme already. Midlife Crustacean is a perfect example.
Krabs has severe back pain, he walks slowly, and finds it difficult to feel alive anymore. Ugh, I feel like that sometimes, and I'm not even in my 30s yet. Holy Neptune. Anyway, that was different, okay? I mean, he has a daughter that is at least 20 years old now. Pearl's 16th birthday was all the way back in season 4. And if he started dating Mrs. Puff back in season 2, and in season 10, Whirly Brain says this... Mrs. Puff, we've been dating for 16 years now, so... You hear that? 16 years. That means Eugene is like, what, pushing 60? Eugene Krabs is old. And since Plankton attended school at the same time as Eugene, it's safe to say he's around the same age. Their first fight over the recipe was in elementary school, so this rivalry has been going on for at least 50 years. That's a very long time to hate somebody over a sandwich. So I don't think it's an exaggeration to say that Plankton built his entire identity around this one mission. But also, the sad thing is that you can't build your entire identity around one thing, chase it for 50 years, and then succeed, because then it's over. No more chase, no more excuses, no more evil schemes. He'd have to prove he really is the genius he says he is. Build something, lead something, make something people actually want, all in his 60s. I'm not saying it's impossible. It's never too late to start something. But do you think Plankton could actually do it? Deep down, I think Plankton himself knows that he can't. He sucks at running a business, he doesn't understand good food. So at this point, I think he just wants conflict to feel something. He keeps chasing the thing he'll never get because chasing it makes him feel important. Because as long as he's still trying, he's still somebody. He's still the underdog genius, the tragic villain, the one who could win someday. So yeah, maybe the Krabby Patty formula was never the goal. Maybe it was just a symbol of everything Plankton thinks he deserves, but deep down knows he can never attain. Because once the war ends, so does the villain. And all that's left is a tired, angry little man with no plan and no one watching. Anyway, speaking of unsettling old men with creepy obsessions, it's already past Halloween. From a Ballon d'Or contender, in my opinion, he deserves to win the Golden Ball, to falling on the floor. From saying he will do it 10 times more to doing 10 times less. You are doing yourself, Vinny. You are doing yourself harm. From scoring massive goals in the Champions League to barely scoring at all. And it's high! And it's wide! Vinny's career is a story on its own. At times, he looks like he's bringing Droga Bonito back. I can see it, I feel it. He's cooking. Other times, he looks like his Brazilian passport should be revoked. I'm done with Vinicius Jr. I'm done. Big goals one moment. Yes! Crash out the next. We're sitting here talking about his attitude, his behavior. Again, what the hell happened to Vinny? Vinicius Jr. is easily one of the most polarizing footballers in the world. Even within the Real Madrid fan base, he isn't universally loved. Now, some people really like him and are more Vinny FC fans than Real Madrid fans. But others, well, they're beginning to dislike him, hence why he was being booed at the Bernabeu. Vinny Jr. today on Instagram, just a ... caption, and he changed his profile picture from him in a Real Madrid top to him in a Brazil top. Now, there were boos or whistles when he came off, when he was subbed off. Yeah, it's a strange situation. I mean, we're used to seeing Vinicius being treated as a pantomime villain away from home, but this was a home match. I would say in general, most Madrid fans love him as a player and they tolerate him as a person. They are willing to accept his random crash outs due to the fact that he has brought the club so much joy. But outside of some die-hard Real Madrid fans, there are not that many people you will find who are Vinny supporters. This is why so many people didn't want him winning the Ballon d'Or in 2024. By a childish player, another one. We have to talk about how disrespectful
Vinicius was. And this is why all of his bad performances get so much attention. It also doesn't help that even Brazilians are torn on him. Many wonder why he can never replicate his Real Madrid form for the Brazilian national team. Over 30 games, only 3 goals. His last goal for Brazil was over a year ago. At some point, he himself, as a Ballon d'Or candidate, has to do something on the field. It's not been the case. The interesting thing is that just a few years ago, nobody respected his footballing ability at all. Remember, Vini's own teammates were saying that he's playing against them. Que o Benzema tinha contra você, cara? The mixed opinions around him perfectly reflect his game. He's the kind of player you either love or you absolutely hate. There is no in-between. Nobody's just neutral about Vinicius Jr. And unfortunately, his performances are exactly the same. One day, he's playing at a world-class level. The next, he looks like Brazilian Garnacho. With Vini, there's never been an in-between. Now, there's a reason why there are still people who really love Vini, and it's because those guys have seen his development. They have seen him go from this raw talent from Brazil to a Ballon d'Or contender. They have a special emotional connection with him. When he was rising through the ranks of Flamengo, his speed and dribbling were praised, but even then, not everyone was a fan of him. He only scored 4 goals in 32 appearances in his 2017 debut season, and according to The Athletic, many complained that he was doing too many tricks. Too much individualism, not enough teamwork, was the consensus among many at the club. Perfect example was the Under-17 South American Championship in Chile. Vini went to represent Brazil. He scored 7 goals and returned with a winner's medal. Almost scored more goals in that tournament than his entire Brazilian career so far, but we'll ignore that. While he had been great individually, he had actually received an earful from his coach Carlos Amadeo. For as good as Vini was on the ball, he didn't track back defensively. What's funny is that we've seen a similar issue with him at Madrid for the past few years. Him and Mbappe want to play with their nuts instead of pressing the opposition back line. Now, despite the mixed opinions around him at that time, Vini ended up extending his contract with Flamengo with a significant salary increase and a buyout clause increase from 30 million euros to 45 million euros. His contract renewal was actually reported as being part of the transfer process to get Vini to Real Madrid. The Spanish Giants didn't really care that he had barely played. Perez saw something in the kid and took the gamble. And it really was a gamble, because at times he did look like the next Neymar, but keep in mind, Neymar was dominating Liga do Brasil before he made the jump to La Liga. No, I don't need to say anything. Vini, on the other hand, was only 16 and had played 17 minutes of senior football when his deal was agreed with Real Madrid. Even in Brazil, fans were shocked by the huge price tag and wondered if the skinny forward could really live up to a fee that big. Now, you would think that signing for Los Blancos would have been enough pressure. Well, that was only the beginning. Vini was announced as Real Madrid's first summer signing just 4 days after Madrid secured their first La Liga title in 5 years. He was also their first transfer since the end of the club's ban on signing players. Then, to add even more pressure, by the time Vini would be incorporated into Real Madrid's setup, he would end up being the replacement for Cristiano Ronaldo following his move to Juventus after 9 years at the Bernabeu. No pressure, kid. Vini was part of Madrid's new transfer strategy to go into the favelas and find any Brazilian you can get. No, I'm joking. The strategy was to sign the best players before they exploded. His technical ability and pace were so obvious to see, but the question on everyone's mind was the mental side of his game. Could he settle in fast in a new league and new country? Could he handle the stress and responsibility that came with the price tag that was paid for him? Now, initially, Vini started with Real Madrid Castilla, the B team. It didn't take long for him to make an impression though, scoring 2 goals in a 2-2 draw against Atletico Madrid B. That performance really got the Madrid media buzzing, with many of them asking Lopetegui to throw Vini straight into the first team, especially since Madrid were really struggling for goals after Ronaldo had gone to Italy. You are not the guy. You're not capable of being the guy. Lopetegui ended up giving him 12 minutes of game time over 2 La Liga games. They wanted to be cautious with his development, so he mostly played with his own age group at Castilla. But then, after a 5-1 El Clasico defeat to Barca, Lopetegui was fired. Santiago Solari was hired as the replacement, and he brought Vini with him. For Vini, this was a great opportunity, but it was also trial by fire. He was still young and raw. Pause. Hold on a minute. But was now thrown into the mix during a very difficult campaign for Madrid. The Bernabeu crowd
quickly liked him due to his pace, dribbling, and positive energy. I mean, even if you're Vinny's biggest hater, you can't deny that the guy is relentless. He never stops running and attacking his fullback when he has the ball. It doesn't matter whether he beat his right back 10 times before or 0 times. He's always trying to create something, which is a great quality to have in a winger. The flashy moves and speed made Madrid fans. I can't be the only person who wonders what would happen if Mr. Krabs finally got caught. Jammer. Ever wondered? Krabbe. Den er dårlig. Jeg må se en banger bare mere. En banger. From jelly bean creeps to hyper-intelligent dinosaurs capable of disintegrating Rick Sanchez himself. Are you kidding me? Goodbye. Rick and Morty is filled with weird, wacky, and just downright bonkers characters, but have you ever wondered who's the most powerful? I am on a mission to find the heavyweight champion of the multiverse, so today I'll be ranking every character's power level from pipsqueaks to absolute units, starting with the weakest weakling, which surprisingly isn't Jerry. It's Anson My Eyes Johnson! I'm Anson My Eyes Johnson here at Anson My Eyes Johnson's Electronics. I mean, there's so many ants in my eyes. This guy can't feel pain at all. That almost sounds like a superpower, so why is he at power level 1? Well, not only is Anson My Eyes Johnson overweight, middle-aged, constantly sweaty, he's totally blind. Because I can't see anything. Our prices, I hope, aren't too low. Check out this refrigerator. What about this microwave? Only $100. I'm Anson My Eyes Johnson. Everything's black. I can't see a thing. Dude would struggle to pick up a gun, let alone fire it at an enemy. Morty's made plenty of enemies throughout the show, like Evil Morty, Lighthouse Guy, Rick Prime. His original nemesis, however, was Brad. Hey, Jessica. What's up, Morty? What are you doing? Wait. Were you about to talk to her? I was thinking about it. Dude, stay in your league. Brad ended up dating Jessica, so he's more powerful than Morty in the school's social hierarchy, but what are this guy's real strengths? Well, he's physically strong and once kicked the frackin' frick out of Aberdolf Linkler at Rick's house party in Rixie Business. I have no quarrel with you, boy. Boy? What's that supposed to mean? Don't look at me, dude. Look, I'm half Abraham Lincoln, so... So, I should get on my knees and kiss your ass? No, but... What do I know? That the Third Reich will reign for 1,000 years? Leave him alone, Brad. Stay out of this, Jessica! Kick his ass, Brad! Overall, though, there's nothing really special about Brad. He's just a typical jock. If we stuck this regular teen in the middle of a battlefield, he'd most likely be killed, much to Morty's pleasure. Mr. Poopy Butthole may be small, but just like Babe, he can be ferocious if provoked. This is proven by the episode One Crew Over the Cuckoo's Morty, where he beat up an entire class of African-American women's studies students after they turned on him for pronouncing Maya Angelou as Maya Angelou. Told you, Morty. He's still got it. You sons of... He's also quite the resilient little sausage fella and survived being shot straight through the heart. Is something wrong, Beth? Wait, but I... Beth, why? I need an ambulance. My wife shot a longtime family friend. What? On the surface, Mr. Goldenfold is just Morty's mean old math teacher. Detention! Class dismissed early so Morty can have instant detention. You'd expect this guy to be good with numbers and bad at combat, right? Well, the episode The Rick Shank Redemption proved he's tough enough to not only survive an alien invasion, to help reclaim the planet by dishing out medieval-style executions in the school playground. They're drawing and quartering aliens in the school courtyard, and it technically counts as patriotism. Dang, I wish they gave us a scene for that. This, though, I'm glad I don't have a clip of. You're patients of Dr. Wong, too? Temporarily. How long have you all been eating poop? Yep. Dude eats a literal poop and presumably has a super strong immune system to not be dead or constantly sick from that disgusting habit. Power level 600. Remember Arthresia? She was that little cat girl who lived on Purge Planet. Anyway, she basically shot and mugged the greatest fighter in the universe. Get out! Get out! Not the flying machine! Back! Back them up! I'm sorry, but that's not really worth anything tonight, is it? Oh, jeez! Morty! She tried to purge me, Morty! Rick, she took the car! You
Later that night, Rick teams up with a little girl who overpowered him, and together they murder each and every rich asshole on the planet for forcing the peasants to purge every year. Okay, now it's time we do a little dancing to Tony. What's Arthresia's power level? She appears around 12 to 14, and despite her young age, she survived multiple purge festivals without a single scar on her, so she's clearly highly experienced in the art of purging. She also savagely mugged the great Rick Sanchez. That alone earns her serious credit, but it really was just a rare case of Rick being caught off guard. In a fair fight, Arthresio certainly would not stand a chance against him, so her power level is realistically around 800. Beth Smith. She's just a harmless suburban mom, and the only bright red mess she could ever possibly make would be spilling a glass of wine on the carpet. Yeah, right. All right, everybody. Oh, it's the magic crayon lady. Oh my God, I'm my father. While Beth would want everyone to think she's normal, deep down she's always been a cold-blooded psychopath. Look at some of the you were asking me to make you as a kid. Ray guns, a whip that forces people to like you, a parent trap, a lightning gun, night vision googly eye glasses, sound erasing sneaker, an indestructible baseball bat, mind-controlled hair clips, a pink sentient switchblade. Hi, Beth. You've gotten taller. Shall we resume stabbing? She's got mostly Rick genes, so you'd expect her to be like the second most powerful member of the family by default, but she ain't really that great at fighting. In the episode Solarix, for example, Summer and Space Beth slaughter a bunch of aliens like it's nothing, but Beth struggles to kill just one. I got it. I guess killing comes a lot easier to her in the comfort of her own home because in Total Recall, she went on a memory parasite killing spree. Yeah, Jerry never forgave her for murdering his lover, Sleepy Gary. No, send me to Gary. I want to be with Gary. Beth doesn't go on that many of Rick's adventures, so she hasn't really had the opportunity to hone her killing skills to Morty and Summer's level. However, the Prime Dimension Beth basically had no option but to become a master survivalist and Cronenberg slaughterer after Rick abandoned her to live in an apocalypse forever. Some father. So I think it's fair to say that normal Beth has the capabilities to be much stronger, but at her current state, she just ain't. Up next, the guy who proved all his haters wrong by only ranking 7th weakest in the whole show, and most importantly, higher in power than Beth, Jerry Smith. In a world filled with crazy aliens, interdimensional monsters, and mad scientists, he'd almost be a regular guy if he weren't so needy, useless, and don't forget cowardly. It's a small hinged panel. If you can find one too, we should be safe for hours, maybe days. I mean, don't get me wrong, he's killed aliens before, but his combat skills are so far from even meh, an actual daycare had to be built to keep him safe. I don't know how this works. Help me. Oh, what the hell? I know, right? You created a daycare for my dad? Are you kidding? I wish I had this idea. The Jerry Baree is only for regular Jerrys, though. Cronenberg Dimension Jerry don't need no daycare. The Cronenbergs need a daycare to stay safe from him. What are you doing with that? It stinks of Rick. What is the matter with you people? You're a bunch of back savages. You can never leave. Yep, dude became totally jacked and now wears dead Cronenberg's clothes. He's basically a sci-fi version of DiCaprio in The Revenant, but even at max power, Jerry will obviously never come close to defeating any kind of Rick, even the doofest one. Hold your fire! Morty returns to his original dimension again in Solarix, but Jerry is still surviving even long after Summer and Beth both perished. Where's Mom and Summer? Oh, they're gone. Gone? But Beth got sick and Summer didn't all right. In a few of these, the whole brain is still intact. Anyway, it's awesome protein. I'm so sorry, Dad. I guess we all underestimated you. The existence of Cronenberg Dimension Jerry proves every version of him has way more potential than anyone ever thought, just like Beth. Given the right circumstances, like a monster apocalypse caused by Rick or an orb that only someone as pure as heart as Jerry can use, with power like that, he can blow up an entire planet. Don't be the same, bad guys. Oh, Jesus, one at a time. And Jerry can go from weak and needy to savage and lethal pretty dang fast, power level 1200. There's not really a lot to Ice Cube. He's basically just an animated version of his real-life self, except he can transform into a literal ice cube. Man, with T, my people need you. And who are you? I
Ice Cube of the Geometron. In Ice Cube form, he developed super speed and can presumably survive freezing cold temperatures. Real-life Ice Cube is trained in boxing, so he's a pretty tough dude. He's also got $160 million, and money is a form of power, as much as I hate to admit it. Who would have thought Morty at the young age of 14? In Raising Gazorpazorp, Rick buys Morty a robot from a sketchy intergalactic pawn shop. So we're just going to pretend this isn't happening? Rick, why would you let Morty bring that thing into our house? He thought it looked cool. You know what I mean? Whew. All right, back upstairs. Now, I'm sure catching an alien STI from the used doll was always a worry in the back of his mind, but I don't think he ever saw this coming. Okay, unacceptable! All right, uh-oh. Uh-oh? What is that? I think Morty's robot was designed for more than long weekends. Yep, this here's some kind of baby maker. And that there's half Morty, half who knows what. Gwendolyn was created on Gazorpazorp, a planet where females live separately from the violent males and make robots just to keep the species populated. That means Morty Jr. is destined to become one of the most aggressive monsters in the entire universe. However, Morty is determined to raise his son into a good person who wouldn't hurt a fly. Take a gander at how that turned out. Dad, there he is! Morty Jr., no! It's me! It's Dad! Put the car down, Morty Jr.! Where's your hands? Where's your hands? While Morty Jr. is supposed to be half human, he has all the superhuman strength a Gazorpian has, plus fangs, claws, and an innate urge to fight and kill. In theory, he'd make an incredible warrior. However, the psychological damage he suffered from his horrible childhood has made him repress all those violent urges and channel them into writing. My father kept me locked in the house until I was a teenager. But you persevered and created this masterpiece, mind-bending novel, My Horrible Father. It's a thankless job, Morty. You did the best you could. As you can see, Morty Jr. also ages extremely fast, so he'd be permanently expired, or at least in a retirement home, by his first birthday. It's gotta be really sad for Jerry knowing his own daughter has more balls than he ever will. Well, at least regular Jerry must feel that way. In Rick Mansing the Stone, Rick takes the kids to a post-apocalyptic dimension where cannibals roam the earth, and Summer literally becomes the new leader of the Deathstalkers after assassinating a guy, whose motto is literally, "Your blood will be my lotion." Let's go! Grandpa's concern for your safety is fleeting! Your blood will be my lotion. Kill me, please. Okay. Summer! Okay, getting darker. She's got master survival instincts too, and unlike her little brother, doesn't need to rely on Rick to keep her safe. For example, when Morty revisits the Cronenberg dimension in the Rick Shank Redemption, the original Summer is still holding her own against the dangerous monsters Rick doomed the family to live among forever. Oh my god. I have that exact same top. And what's with Hunger Games Summer? That's my sister. This used to be my home. Summer's got a thirst for blood and isn't afraid to show it. However, she's just a little baseline human with no superpowers or genius-level intelligence like Rick. I feel like she has way more potential though, and she'd definitely reach it if she wasn't always so distracted by her cell phone. Next time we're hiding in a Calorkian echo nest, can you do me a favor and turn your ringer off? Physically speaking, Morty is a scrawny little runt who's a magnet for school bullies. Well. Morning, Frank. What is that supposed to mean? Making fun of me? Are you trying to say my family's poor? Oh, jeez, Frank. Give this kid a weapon though, and he turns into a full-blown killing machine. At least when somebody's pushed him past his limits. Lighthouse guy. Jeez, wow, Morty, now you're getting into it. All right, let's go find my ship. Eat this! Ooh, boy, you're really going for it over there, huh? Oh, shit! Okay, Morty, now you're just shooting corpses. Okay, buddy. All right, that's good. Good job. Time to go home. Morty's also pretty proficient killing, even without a battle suit, especially when his love life is on the line. Remember when he really wanted that wine for his date with Jessica? It's real! I was wrong! I was so wrong! In that time, the Tina Tears tried to sell his girlfriend Planetina to some rich Arab guy. You mess with this kid's chance of getting laid, you mess with fire. It's obvious Morty's capable of going on murderous rampages, and there's one more thing that separates this kid from your ordinary 14-year-old. This very bizarre superpower.
The Duke can transform into a pretty frackin' ugly car. For this very reason, his power level is the highest of the Smith family. But at the end of the day, Morty's still just an anxious 14-year-old kid, and without Grandpa Rick there to keep him safe, he ends up in situations like these. Oh, you came back! Get away from me! No! Help! Unlike Rick, Morty actually has empathy, and he'll do whatever it takes to save an innocent person's life, even if that someone is a whole frackin' fart. In the episode of Morty Night Run, Morty steals the ship and crashes into a Galactic Federation outpost to kill Fart's assassin. He saved my life. What? Oh, what's your name? My kind has no use for names. Oh, good job, Morty. You killed my best customer, but you saved him. Godt nytår! Godt nytår! Godt nytår, Arsol. Så... Ja, stille og roligt, stille og roligt. Hvem med dig? Ja, der er meget fyrværkeri. Ja. Er du klar til den 10. Yes, skal du arbejde eller? Ja, okay, så kommer du bare efter arbejde. Yes. Så ses vi den 10. B. Ja, hej. Godt nytår. Skal jeg nok.
Would you kindly release me by pulling that lever to the left of my cell? Morty, you idiot! Oh crap, let's get you out of here! He's gaseous. He's not gonna make it through a portal, Morty. Rick certainly isn't going to put up with Morty's fart-saving adventure, so he jumps through the portal to play video games, but angrily returns 5 seconds later to save his incompetent grandson from the Federation. Fart-saving carpet storm. Once they're all safe and sound on Gear World, Rick ditches Morty, leaving him and Fart to, get to know each other a little. Shut the f up about Moon Man! Rick and Morty are now wanted fugitives for helping Fart escape captivity. They battle it out with the cops before getting cornered, however they manage to escape when Fart uses his hallucinogenic powers to make the police officers commit suicide. Jeg vidste ikke, at du havde skæld. Nej, det har jeg heller ikke. Head & Shoulders fjerner skæld og fedt fra hovedbunden, samt forebygger skæld med regelmæssig brug. Ingen skæld! Talente, TV og streaming på ét sted. Godt nytår! bakterieophobning og skift dit børstehul for at komme tilbage til 100% rengøringskraft med Oral-B.
Har du? Ja. Jeg ved ikke, hvornår vi gik over streg. Alle sagde, var løgn fra mig. Og jeg ved ikke, hvad fuck der skete. 2 venner puller skud. Der kommer du, har problemer nu. Jeg sagde noget også, du sagde noget på trods. Jeg ved ikke, du ikke giver en fuck. Men det der med min dæk. Hvad er din undskyldning, du vil? Du gør mig bedre, bedre, bedre. Hey, jeg får bereder på dig, at du kommer, for du gør mig bedre, 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 bedre. Kan ikke vente længere, for du gør mig bedre til en bedre mand. Andre kvinder spørger hvordan, men hun gør mig til en bedre mand. Jeg har fundet kærlighed i første blik. Hey, hun giver mig det susende kick, og hun gør mig bedre, 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 bedre. Verdens smukkeste pige, jeg bliver ramt af Amos pige. Hun er en vidunderlig kvinde, og jeg kan ikke forstå, at jeg endelig har fået det bedste win. Du gør mig bedre, bedre, bedre. Hey, jeg får bereder på dig, at du kommer, for du gør mig bedre, 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 bedre. Jeg kan ikke vente længere, for hun gør mig bedre, hun gør mig bedre, hun forbedrer mig. Hey, jeg vil have dig, jeg vil med hende. Hun skal være min kvinde, finde en kvinde, der kan gøre det. Jeg synes, du skal have den bedste. Infobells! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. Go with you and have happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Valdemar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, hooray! Happy birthday, it's your birthday, hooray! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
få nok med fødselsdagssang nu, Valdemar. Nu har du for mange fødselsdagssange. Du skal have masser i dag. Vi har fået den. Derfor har jeg inviteret 10 creators ind til nytårsmiddag. Det er jo sindssygt der. Den her video, den er 1 minut, det passer ikke. Den er 1 time og 37... Den er 48 kilometer lang. Det ville den i hvert fald have været, hvis du havde lagt videofilen ned på en landingsbane, så man kunne måle, hvor lang. Den er virkelig lang, den video her. Altså, den er... And you know what else is massive? Altså, den er kæmpe. Ej, den ser stor ud. Jamen, det er den også. Det er en enorm video. Jeg skal jo bruge 1,5 sommerferieperiode for at komme igennem den her. Altså, hvis jeg skal lave en fuld reaktionsvideo til den. Det er jo insane. Men udover mad, skal de igennem nytårslive, der både kommer til at kigge på 2025, men også vise... Er der kun kvinder med i den video her? Holy damn! Og der var mange huller der. Der er den mest nørdige nytårscreator. Håb. Efter hver line bliver en gæste af de andre deltagere. Okay. Men de har ikke lige mange Lucas-content. Stemmer. Antallet af stemmer bliver nemlig fordelt alt efter, hvor mange point deltagerne så jo bedre man klarer sig, jo større indflydelse har man. I hver line uddeles der point alt efter, hvor mange spillere der er tilbage. Så hvis du klarer det bedst, får du flest point. Og hvis du klarer det dårligst, får du mindst point. Så ja, lad os komme i gang. Velkommen til alle sammen. Fornøjelse af, at I vil fejre nytårsaften med mig 14 dage inden den officielle nytårsaften. Det er totalt lækkert. Skål. Jeg har fedt lokal, nice klaver. taget lidt mad med. 10-retters menu i dag. Hvordan er Matt kommet med i den video her? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Hvordan er Matt? Jeg ved bare, at han har været i DM, så tækket om at være med i en Søndergaard video. I need that cloud, please. Jeg tænker, at vi skal se den første. Det er sindssygt. Og Seni er også skud. Seni er her. Grunden til, at jeg ser den video her, du skal... Jeg har altså tisset lidt i bukserne. Det er fordi, jeg så, der var kæmpe drama med hende på TikTok, fordi hun åbenbart har såret et eller andet mandens følelser, fordi hun har sagt et eller andet om ham i den her video, hvor jeg bare tænker, what? Er det content? Altså, hvor pigefornærmet kan man blive på en skala fra 1 til Big Bitch? Det første ret allerede nu. Tag nu sammen. Lækkert. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Valdemar. Happy birthday to you. Happy birthday. Tillykke med fødselsdagen, Valdemar. Så du får fødselsdag. Og det er hende der Cyano, ikke? Har hun kæder i ørerne? Er det ligesom sådan en tyr, som man kan holde styr på hende, eller hvad? Og hende der, det ved jeg faktisk ikke, hvad med. Hun hedder Clara. Alright. Jamen skål alle sammen. Skål! Det er ikke hende der mumle, vel? Altså jeg er jo ikke inde i det her unge game. Men folk bliver ved med at spamme mig på 17.000 forskellige medier. Der er et eller andet, der hedder Mumle, som ser alle mine videoer. Og jeg elsker Mumle. Altså kæmpe, det gør jeg. Der er ikke nuller i det. Det var forkert. Jeg elsker Mumle. Kan du egentlig godt lide Johnny Gade? Ej, jeg elsker Johnny, seriøst. Og det er også sådan, jeg har det med Mumle, men jeg ved ikke, hvem fanden pigen er. Men jeg elsker hende, okay? Jeg aner ikke, hvem fanden det er. Er det hende, der er Mumle? Det er en one-liner. Men det her, det er jo bare, det er jo en bid. Nej, hun mumler ikke hende der. Det kan ikke være hende. Skål. For mig. Nej, hvor er det lækkert. Isoleret set et fremragende lille klip. Det. Isoleret set. Hun mener det. Altså det er med autoritet, hun siger det. Nej, hvor er det lækkert. Det er så lækkert. Altså. Inden vi skal i gang med første udfordring, først og fremmest, det smager fint. Down. The villain of the video. Det er godt. Så skal vi da lige have introduceret de forskellige gæster, der er med her på bordet i dag. Lad os starte ved Anna. Vi vil meget gerne høre, hvad er det største, der er sket for dig? Det største? Kan man godt sige det på kamera? Den er 48 kilometer lang. Eller hvad tænker man? Ej, den ser stor ud. Altså det største... Det var nok, at... Hun har sådan lidt kruset hår. Jeg vil også gerne have en lesbisk frisør. Det er faktisk meget fedt. Det er sådan lidt... Er det tørshampoo? Er det ikke det, der giver den her effekt? Jeg kan godt lide det. Hvorfor piller hun sådan med hår? Jeg vandt en Simba-pris. Ja, tak. Ja. Tak. Og hvad ser vi håb her? Men har du vundet 2? Jeg hedder Håb, og det største, der er sket for mig i år, det er, at jeg er blevet venner med Søndergaard. Okay. Så skal vi lige give en kram til det? Okay.
Han har altid været lidt af en stand-upper. Det største, der er sket for mig, det er, at jeg er flyttet hjemmefra. Jamen altså, det største, der er sket for mig, det er, at min kæreste var nomineret til Semmerprisen. Han er en rigtig gentleman. Altså det største, der er sket for Lukas, det er noget i hans kærestes liv. Det er sindssygt. Det er en rigtig charmeur. Det er en mand, som prøver at get lucky tonight. Jeg er blevet bachelor. Jeg blev fejl, hvor er det sindssygt sagt. Hun er blevet bachelor. Det ved jeg ikke engang, hvad det vil sige. Men det er kontroversielt. Det er kontroversielt take. Og jeg føler mig lidt krænket. Skat? Ja, min kæreste blev også krænket. Hun sagde lige igennem døren. Hun er andengrads krænket. Det er også lidt kontroversielt sagt. Jeg er blevet bachelor. Nå, hun mener, altså ikke som i bachelorette, til som i, altså hun er uddannet, eller hvad? Far? Han er blevet far? Nej, for en hund. Jeg skulle lige så sige det her, altså det duer da ikke. Skud Matt, okay ja? For en hund. Ja. Jeg har vundet AirPods i en okay. Søndergaard-video. Jeg skal være monster. Hvordan er JK FIFA med i den video her? Jeg ved bare, JK FIFA og Matt, de har bare sådan, på den fælles relevant podcast, Instagram-profil, bare været sådan lidt, please. Jamen, den er måske ikke helt original, men jeg er også blevet bachelor i år. Jeg skal være onkel. Skud, jeg er allerede onk. Det siger de i hvert fald, Jung. Jamen dejligt at høre, hvad der sker for jer i år. Så lad os komme i gang med første udfordring. Hvem er det, der står på bordet her? Det kan jeg simpelthen ikke. Er det Søndergaard, eller hvad? Eller er det et eller andet, altså, er det en Søndergaard? Er onkel til? Er det onkel tema? Er det Søndergaard? Det håber jeg kraftigt med det er. Ellers så er det altså weird at have et eller andet billede af et barn til at stå på et bord. Altså, er videoen sponsoreret af det her barn? Eller sponsorerer han barnet? Kommer det fra et fattigt land? Hvad er det, der sker? Siger. Vi skal i gang med første runde, nemlig Simon siger. Lejen er simpel. Deltagerne skal kun udføre de handlinger, der kommer efter, jeg har sagt Simon siger. Okay. Personen, der ryger ud først, får altså færrest point, og vinderen får flest point. I kender reglerne? Er vi klar? Ja. Nej, vi tager med et stort line-up, han er med her, folk. Vi starter langsomt. Tag et skridt frem. Det var sat med hurtigt, Petty. Det er sindssygt. Hun må være nervøs, eller andet. What? Hvor er Matt høj? Jeg ved godt, JK FIFA, han har været statist i en af Hobbit-filmene. Hobbit. They're taking the hobbits to Isengard. Men Matt, er han sådan... Altså Lukas føler jeg meget normalt højt, ikke? Okay. Og det er rigtig sygt det der. Tag lige et skridt frem. Simon siger, tag et skridt frem. Sådan. Tag et skridt tilbage. Simon siger, tag et skridt tilbage. Simon siger, hop. Hop. Nej, du sagde ikke stop. Du sagde ikke stop. Nej, den går ikke. Den går ikke for mig. Er det rigtigt, eller hvad? Og jeg mente, det var et hop, men det sagde Simon ikke så. Forfra! Simon siger forfra, alt er slettet, der er lige sket. Ej, stop nu. Sorry, Simon. Hvad er det for nogle spejderregler, det her? Sorry, okay. Altså, Simon er politisk korrekt, og Simon vil gerne sige undskyld på vegne af hele produktionen, hvis der er nogen, der er blevet krænket. Simon siger et Simon skal holde sin kæft. Okay. Simon siger 2 hop. Simon siger 3 hop. Simon siger 1 hop. Simon siger hop. Cardi B straight stunning, can't tell me. American bossed up and I changed the game. It's my big front, he got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cook. From dollar bills, now we poppin' rubber bands. You know, say to me when I do my money dance like. Flexing on the ground like.
Hvad skriver Valgte? Hvad skriver? Jeg kan høre, at jeg får en besked, men jeg har ikke fået noget. Jeg hører, at jeg får en besked. Der er da ikke kommet noget. Jabber min cookie.
Stream i... Og vi har også fået mange superchats. Jimbo. Shout out Jimbo. Og ham der manden, der han er super TikTok. Effort to knock on doors of home daycares intersects with robust stand your ground laws. Jeg var længe til ham. Kan I quit streaming? Det tror jeg ikke. 45 tilbage. Det kan vi godt klare. Kom så, en masse bitterbox. Kig til Mark. Kig til Mark. Han kan ikke sige, at vi ikke sagde noget. Han sagde jo ikke noget. Nå, sådan er det. Hvordan ser dit skill tree lige ud? Er du ligesom mig, primært mobility? Jeg har lidt over i survival. Jeg prøver at komme op og få den der security breach. Helt oppe i toppen. That's your breach? Det forstår jeg ikke. Hvad gør den? Så kan man åbne bedre, selvom man ikke har, keycard. Nej! Nå, okay, syg nok. Den er ret stærk, men det er bedst. Altså mobility, alle dem, der du kan med at sætte der, det er dem, der er bedst. Ja. Og jeg har også nogle af dem. Vault spring, den kan jeg slet ikke lige helt forstå. Er det en form for double jump eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Svammermark. Eller bare efter man har løbet over noget, kan man give hop. Hvad sker der? Refresh. Det er så random med den der fucking scrappy, dude. Jeg kan slet ikke have det. Det er så random. Jeg kan slet ikke forholde mig til det. Ja, det er pænt random. Ej, hele inventory-systemet, det giver mig helt seriøst faktisk lidt dårlig mave på en eller anden måde. Det irriterer mig grænseløst. Jeg var der helt samme sted. Okay, det er da du sagde det her den anden dag, da vi spillede sammen, der var jeg også sådan lidt slap nu af, dude. Altså, hvor slemt kan det være? Fordi du fortalte mig, hvordan du havde det med Hunt Showdown, hvilket er et spil, jeg synes er super nederen, fordi at... Kæsjej. $2.000, hvor man kan gå i byen. Shit. Skriv en kommentar, Fab. Skriv en kommentar, lad mig tjekke. Hej. Se, den går igennem. Super. Den går igennem. Så er den også forfra nu. Dejligt. Skriv noget, Fam. Skriv noget. Vi er live i 4 timer mere. 4 timer mere, Fam. 4 timer mere. Why
Why should I believe you're innocent? I'm sexy and I'm kind. Then where were you Saturday? Getting drunk at a club. Which is where you approached your ex who was with a girl. Found a new girl and it only took a couple weeks. So you decide to cuss him out? I know I'm by heart. How do you respond to that? Said I was too young, I was too soft. So you got out a gun and shot him? I know it's crazy. What was the reason? Jealousy, jealousy. But to kill him? I can't help it, I got issues. Then you got in your car and Fled the scene. we saw you crash into a tree. Got my driver's license last week. And you were drinking and driving. It's a bad idea, right? And you haven't apologized to the victim's mom. God knows I never will. Why not? Her son's son. Listen, what do you think your verdict is? Guilty. Exactly, you're getting 20 years. Oh my God. I know, I apologize. No, I don't want your sympathy. Why should I believe you're innocent? I'm sexy and I'm kind. Then where were you Saturday? Getting drunk at a club. Which is where you approached your ex who was with a girl. Found a new girl and it only took a couple weeks. So you decide to cuss him out? I know I'm by heart. How do you respond to that? Said I was too young, I was too soft. So you got out a gun and shot him? I know it's crazy. What was the reason? Jealousy, jealousy. But to kill him? I can't help it, I got issues. Then you got in your car and Fled the scene. we saw you crash into a tree. Got my driver's license last week. And you were drinking and driving. It's a bad idea, right? And you haven't apologized to the victim's mom. God knows I never will. Why not? God knows I never will. I got issues. Then you got in your car and Fled the scene. we saw you. Fled the scene. The sun up by. Fanden, vi skal være live rigtig længe. 4 timer. 4 timer mere. Vi kan ikke gøre det. Er der så meget sidste år? Ja, han er sidste, og alle jer, der ser ham i bagud i tiden. I skal se noget god pjuske. Eller heller god patty-musik. Du er en pæl. Du er en kaffe. Kaffe. Sådan man lyst til katalog, og jeg er på det, jeg er på det. Kaffe, jeg kan bare sige, du er bedre end kaffe. Du er bedre end kaffe. Jeg er kaffe. Bedre end kaffe. Bedre end kaffe. Hvad elsker du så? Dig jeg har. Dig jeg har. Are you ready? 4 uploads på den her kanal næste år. Fordobler det. Jeg er lige bestilt sushi fra Japan. Banging bro. Japan. Du er bedre end kaffe. Du er bedre end kaffe. Jeg kalder det. Jeg vil bare sige, du er bedre end kaffe.
Jeg prøver lige at se her før. Men ikke min egen, det går sindssygt. Jeg vil igen have min egen dag. Så vil jeg igen høre støtte på stedet. Den har vist 5 album her. Ikke mere. Damn, bro. Oh, der kom det. Du er bedre end kaffe. Du er bedre end kaffe. Hvad så Felix? Velkommen til kaffe. Hvordan går det Felix? Har vi det godt? Det bare vi. Godt nytår bro, godt nytår. Godt nytår. Godt nytår fam, godt nytår, godt nytår. Det er vigtigt at sige fam, det er vigtigt at sige. Hej Pjøske. Hej Felix, velkommen til. Ej, hvor hyggeligt. Så kører vi en ny grind. Så kan I tjekke din kanal, Felix mamma. Og 4 subs. Nice. Wow, ja. Pas på at du ikke... jeg ikke laver ballade her. Jamen, man. Jeg skal lige give den her mod her. Det er den her profilmod, for det er min egen. Jeg skal være administrator. Til Pjøske Gaming. Og nej, I får ikke alle mod. I mister mod i dag. Mange af jer mister mod. Det var en fejl. Nå. Shit. Jeg skal finde ud af, hvad jeg gør. Ja. Det er fint, bror. Det er fint. Og den er ikke lige den her. Shit, men det har jeg ikke set.
lige den her. Smart. Det er smart. Let's go før. Hvad skete der? Nogen der stemte? Ja, det var Valdemar. Det er det næste derforsfald. Hvad sker der? Jeg er nødt til at tage den lige om lidt, 2 sekunder før. Jeg er pædofil. Baby, du min pige. Sejt. Så kan jeg pjuske her. Og det her fire. Og så kan jeg have mig selv lige her. Hvad så stream ud nu? New donator. New shop. Ja. Jeg ved ikke, jeg har på en brandvarme stream. Godt.
der er stadig masser af fyrværkeri. Damn, bro. Jeg kan godt lide den nye form for streaming. Jeg kan godt lide det her. Jamen, jeg kan godt lide det her. Ja, keep checking. Sushi fra Japan. Nu vil jeg prøve det hele, færden. Nu vil jeg prøve det hele. Right back. Ja. Ending. Offline. Extra. What is extra for? Det var ikke nemt. Men har vi det på kick? Hvordan går det på kick? Jeg prøver mig bare lidt, du ved, prøver jeg bare lidt tænke frem. Vi customer det, ja. Vi laver en brandvarm lækker stream, mens vi er der. Sille. Og fjerde mit follow for ham. Jeg var kun live i 19 sekunder. Nej, det var et klip. Der er mange visninger. Ej, herben. Jeg vil lukke ned herben. Eller vi har onaneret. Og jeg er hendes bad boy. Hvad var det? Det er til sådan en nytårs Fortnite. Ja, fuck Fortnite. Vi kører på Twitch. Vi kigger på Twitch. Og vi kigger på Twitch. Vi kigger på Twitch. Nu er jeg en stream, bro. Bare dansk Twitch. Martin Svandborg. Bare chat. Что думаете? В новом году. Han var ikke dansk, men der er nok mange danske, der siger. Jeg skal se, hvad han har på YouTube. Og han har mange subs. Men han har ikke nogen karriere. Okay. Pjuske og Mark. Hvad så? Hvad synes du om mit nye layout på stream? Hvad så, Mark? Jeg har et nyt layout på stream. Og kan du så stemme, hvad du synes er bedst? Derfor eller Smoke Talk? Mark, det bestemmer du selv. Hvordan har du det, Mark? Godt nytår. Jeg har skrevet til dig på din stream, men du så det ikke lige, så jeg gik væk. Men vi er tilbage. Godt nytår, bro. Godt nytår. Prøv at finde nogle banger streams her nu. Men der er ikke nogen streamer. Der var ingenting. Der er kun Mark. Hvordan har du det, Mark? Godt nytår. Jeg har skrevet til dig. Ja, man. Så det ikke lige, så jeg... Mark han ser min stream. Mark han ser min stream. Hey, godt nytår, bro. Godt nytår.
Jo. Banger streams her nu. Der er ikke ingenting. Ja, mand. Se. Jamen, jeg ser i din banger stream. Hvad? Gør han det? Gør magte på stream. Det kan ikke passe. Laver du en banger stream, Mark? Hvad? Gør han det? Han har gjort det måske. Jeg ved det ikke. Gør Mark det? Mark gør det. Stream. Det kan ikke passe. 50 kroner fra Mark. Han er nummer 1. Oh my god. Det skal faktisk med et shot. Gør du en banger stream, Mark? Han har gjort det måske. Jeg ved det ikke. Jo, Mark gør det. Jo, tak, Mark. To Mark. 50 kroner for Mark. Han er nummer 1. Jamen. Oh my god. Hey, sådan, Mark. Jeg elsker dig, Mark. Ja, det foregår det nu. Jeg bliver helt fucked af lille. Tak, Mark. To Mark. Jamen. Oh my god. Okay. Hey, sådan, Læser, nu hører vi noget god musik på læserskylder. 2 sekunder, læser. Overstarter hårdt ud. Overstarter hårdt ud, fam. Vi starter med en dag. Hvad siger du? Hvad skete der? Fanstøtte, sådan, mand. Haha. Let's go. Jeg elsker fanstøtte. Jeg synes det er min nye layout, Mark. Ja. Ej, tak Mark, tak, tusind tak. Jeg er fuckt klar på at gøre. Nå, jeg vil streame videre, så skal du game. Så nu, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal takle det her. Vi kæmper. Altså, vi har fået mange penge her nytårsaften. Altså, det er første år med superchat, så nu giver vi den gas. Hvad sker der, de skriver? Det er mig lige, homie, så jeg ikke er med lige her. Men se min streamer følge med. Ja, det skal jeg nok. Jeg venter lige. Jeg skal lige have noget shit. Vi raider hinanden. Crossover. Godt de nuit, village, domani, shell, Pinot Noir, fransk, 2018. Echo. Ikke Aarhus. Echo.
Hvorfor var der sådan et sjovt ekko, og hvem var du støttede? Den person, jeg støttede, det var Pjuske. Jeg donerede 50 kroner til Pjuske, min gode kammerat. Hvis Ja, du man. kan det læse, så burde du også gøre det. Ja. Nå, okay, bro, jeg skal... Jeg var så glad. Der er 2 arks med granater. Hvorfor tager jeg den her map igen? Prøv lige at se farverne, dude. No. Wow. Hvor lækkert, man kan bare gøre sådan her nu. Prøv lige at se derovre, prøv lige at kigge derovre, prøv lige at kigge derovre, prøv lige at kigge derovre. Wow. Wow. Og skyggerne på det tårn der også. Bare lidt skyggerne på det. Wow. Wow. Kan du høre dem? Der er nogen lige ved os, der er nogen lige ved os. Ej, come on, come on. What the hell, you guys? I'm just trying to see they eat my chicken wings. Hvem skriver til mig? Jeg vil lige se. Jeg har fået en kommentar. Jeg følger med Mark, jeg følger med. Jeg ved ikke, hvorfor der er dobbelt ekko fra ham. Jamen, det er Marks stream eller min stream. Okay, er du? Han kommer nu, han kommer nu, han kommer nu. Det er noget det. Nice try. Nice try. Nå, der crasher en lidt game lige lidt. Nej, det er ikke så godt. Jeg glæder mig jo til at se med på Marks stream. Lad mig lige se. Hvor kan jeg sende en gift? En lille gave. Det er bare emojis jo. Det er ikke. Jeg vil have grøn. Jeg vil have rød. Jeg har brug for det her. Hvad har du støttet? Hvordan kan jeg sende nogle bits? Stream. Jamen, og Mia ser også med. Sådan Mia. Det er Mia. Så er ham. Ja, men jeg prøver at støtte. Det er ikke nemlig mit Twitch-partner. Global Illuminati. Wins stream, hell fucking yeah, bro. Yeah, man. Hell fucking yeah. Levelord, jeg kan
slet ikke fat, at du ikke... Altså sådan, af alle mennesker i mit liv, ikke? Af alle mennesker i mit liv. Af alle mennesker, jeg har set som en person, jeg så op til. Som jeg har fulgt i fodsporene af. Som jeg har respekteret. Jeg kan not hear you. Kan du slet ikke høre mig? Kan du høre mig nu? Ja. Nå, jeg sad lige og havde i gang i en meget, meget dyb samtale. Ja. Det jeg sidder og prøver at sige, det er, at af alle de mennesker, jeg har vokset op med, og set op til, og respekteret, og fulgt med i, og alt det der, så kan jeg simpelthen ikke forstå, af alle de mennesker i mit liv, at du ikke har spillet Claire Skørno. Det kan jeg ikke forstå. Jamen, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, Niklas. Altså, du er jo for mig som Leroy Jenkins er for World of Warcraft-spillere. Ej, der er det. Det er måske lidt voldsomt sagt, men det er der, vi er. Altså, jeg er jo lillebroren til lillebroren. Yes, true. Og du har ikke... Jeg har altid haft bare respekt for dig, bro. Jamen, han er med noget at gøre der. Det har det ikke. Men du er bare lige sådan, bro, what the fuck? What the fuck? What the actual fuck? Min videospillestil har ændret sig meget. Okay. Jeg kan basically ikke rigtig spille andet end multiplayer. Hvordan er det endt der? Fordi vi er jo stik modsat der. Er jeg... Det er single player, jeg kan spille. Hvorfor? Det forstår jeg ikke. Jeg hader From Software. Jeg hader Elden Ring. Jeg hader Elden Ring, dude. Se nu bare det. Det kan være, det handler med en anden kæreste. Hvad for noget? Jeg keder mig rigtig hurtigt, hvis gameplay-loopet ikke er noget i, der fanger mig. Ja. Det er mig rigtig hurtigt. Men dude, jeg er jo også meget sådan, jeg elsker, når et spil er svært, men jeg hader Elden Ring. Jeg hader Elden Ring, og jeg hader... Jeg kan ikke lide det, fordi det er svært. Nej. Fordi det er sindssygt godt designet. Nej, jeg kan blive vildt god til det. Jeg er bare træt af, at den eneste måde, jeg skal parere på, det er at lave en koldbøt. Jeg gider ikke spille koldbøtter nu. Det er altså ikke særlig godt. Det er sgu ikke særlig godt lavet. To be honest, du kan ikke sige til mig, at det er et godt gameplay, når det eneste, du kan gøre, det er at roll. Lav en fucking... Jo, det er det rimelig meget. Det er det rimelig meget, det er det. Det er det sgu. Det kommer meget på, hvilken combat style du spiller i det. Der er mange forskellige måder at spille det på. Det vil jeg gerne have. Men jo, selvfølgelig, hvis du bare har set dig sur på den core gameplay mekanik, som har været en core gameplay mekanik i de spil i så mange år, er en god årsag. Der er rigtig mange af os, der synes, det er fucking fantastisk. Det gør combaten til en dans. Nej, det er mange af os, der rigtig godt kan lide. Det er ikke en dans. Silksong, det er en dans. Elden Ring. Det synes jeg også, det er. Elden Ring er en pisse skæv vals. Silksong, det er dans. Men Elden Ring, det er så wonky og funky, som det overhovedet kan være, hvis du spørger mig. Og jeg vil rigtig gerne høre nogen, der siger noget imod det, fordi jeg hader Elden Ring. Oh, I go with fancy. Welcome in. Happy New Year's. Men det er simpelthen bare ikke et særligt godt spil. Det er det bare ikke, og du kan ikke komme og sige andet. Men mindre du har et godt argument, så kan jeg ikke blive omstillet til andet, end at det er bare rimelig... Et okay godt argument er, at det er en Game of the Year. Det er et okay godt argument, det er jeg helt enig om. Men hvordan, hvis vi så begynder at snakke om det her med dodge og koldbøtter, det er nok det første sted, jeg vil begynde at snakke. Det er det mest simple. At du ved, i, Path of Exile 1 og Diablo og sådan noget, man kunne ikke dodge roll. Det er bare sådan lidt. Det er svært at stoppe herovre her. Men så kommer du bare og lader i dag. Men at det er den eneste måde at parere på. Hvad hedder det, undskyld? From Software game. Det forstår jeg ikke. From Software. Sekiro. Det forstår jeg ikke. Sekiro, det er... De fangede den, og så lagde de bare alt ansvar og sagde, Elden Ring, I gør bare jeres ting.
men ligesom, du kan jo gøre det samme med Elden Ring som i Sekiro. 100%, men hvorfor gør de så ikke det? Det forstår jeg Hvad ikke. snakker du om? Gjorde de så ikke det? Du kan bare spille det på den måde. Du behøver ikke rulle Nej. det og bare parry. Ej. Der er intet i Sekiro, som er ligesom Elden Ring. Du kan ikke parry på samme måde. Jo. Det er slet ikke det samme system. Du kan få et våben, som gør, at du får det system. Okay, men det er jo ligesom i... Elden Ring er jo bare et from soft sandbox, basically. Du kan få, der er så mange våben, der er hundredvis af våben, altså der er så mange forskellige måder at spille det på. Det er det, der gør det fedt. Okay. Det er ikke bare lukket til én, ligesom i Sekiro, men det er åbent til, at du kan spille det på vildt mange måder. Du er fucking sorcerer, der teleporterer rundt, altså det er lige, du vil. Det kan godt være, jeg har bare ikke udforsket det. Jeg synes bare, det er et vildt vagt spil. Både story-wise og gameplay-wise. Alt er så vagt. Det er så vagt. Altså sådan... Ja. Det er fair. Ja, og jeg er enig. Og jeg... Den Game of 4, så der er mange, der ikke er enige. Ja, 100%. Men det er også, altså sådan... Jeg har ikke noget negativt at sige om Clair Obscur overhovedet. Altså, jeg har spillet 7 timer ind i det, og jeg vil have alle intentioner om, hvad gør det færdigt. Jeg går bare død i singleplayer-spil. Ja, helt fair, mand. Selvom Helt fair. historien i den, altså det skærer lidt mit hjerte, jeg ikke lige ved, hvad der skal videre hen, fordi det var en mega fed historie, men det var svært at komme igennem gameplay. Ja, helt fair. Men det er også meget vigtigt for mig lige at sige, i forhold til hvad jeg sidder og snakker ned og op omkring Elden Ring og FromSoft, at jeg siger det ikke i forsvar til Sandfall. Jeg siger det overhovedet ikke i forsvar. Det er bare som et eksempel. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg siger det. Jeg tror måske bare, jeg er nok lidt en hater, to be honest, til From Software efterhånden. Jeg er sgu nok lidt en hater. Men ja, jeg synes bare, det er sådan godt spil. Så sekunder fucking Jux, han ringer lige. Okay. På disk. På disk. Og finde ud af, hvordan jeg kan give ham en beat. Udforskning. Det er en crash. Hvordan kan jeg se streamer der nul.dk Turner. Hvad siger du? Yep. Godt nytår, chat. Skål. Godt nytår. Åh, chat, salatse. Er det ham, der hører? Det er ham, der hører Kim Larsen. Ja, tror jeg. Se på al den stream.
Be right back. Giv mig sap. Bamsefar. Log in. Jamen bare. Ja, Nå, jeg har en anden, der jeg vil lege. Ikke at du mere har fortjent. Det var men som det ved godt, ikke? Er du flot? Hvis du har taget navn? Hvad så, Pjøske? Holder du en pause? Ja, det havde jeg lige brug for. Valdemar. Men stem lige. Nå nej, men hvad skal der så? Og 4 stemmer på Derfor. Men vi drikker lidt shots. Har du set den nye Welcome to Derry-serie med Ed? Is it good? Yeah. Is Stranger Things good? Alright. Ja, precis. Nemlig, bro. Det. Man ser det på et tidspunkt. Man ser det. Ja, der er en lille bold foran. Man kan sgu ikke danse. Ej, det var det helt Michelle, der var der. Fuck mig. Jeg har heller ikke fået taget mit ordentlige våben på, jo. Fuck mig. Jeg har en kettle på. Ja. Josh Kettle. Fuck Josh Kettle, dude. Fuck Josh Kettle. Men ærligt. Honestly. What's coming? Oh, wait, where are we going? Åh. Der er ingen, der skrev. Jeg troede bare, det var folk, der skrev. Så det var Marks chat. Oh, there's a Boogie man. Boogie. Altså, jeg har kun en kettle, dude. Det er så slut. Hør her, fam. Vi kan ikke blive ved. Men... Jeg synes, det bliver lækker, fam. Jeg synes, det bliver lækker. Du kalder mig honey. Jeg er hendes bad boy. Ungvesten er i hvert fald outlasted, bro. Det er ikke nær.
So black pill is like genetic determinism. It's saying like your life is gonna go a certain way based. What a good way to start the new year. Clavicular? Who's that? Some TikTok kid. Remember that clip of that kid that said that you were black? He was like, Marlon Moggs me, and then he was like, yeah, but he's black. Oh, yeah, I remember that clip. Yeah. That kid is like had a glow up, and is like buddies with Aiden Ross now. Everyone chat knows what I'm talking about. And Aiden said that y'all two are gonna box, but like obviously. Skip. I don't know what they're talking about. Marlon Garcia has responded to Clavicular, giving him a rating of 7.5 out of 10. In the clip, Clavicular is asked to rate Marlon on a scale from 1 to 10. He says he would put Marlon at a 7.5 to an 8. Even adds that he would put him right around Chad because he finds him extremely good looking. He repeats that Marlon is very strong looking and says he would rate him Chad overall. As the clip continues, a Clavicular is asked what he sees as Marlon's main negative. He replies that Marlon has mandibular growth issues when viewed from the side. Clavicular stresses that he is being over-analytical for the sake of the rating. He even tells viewers, I think he's better looking than me before anyone goes crazy. Making it clear he is not trying to bring Marlon down. And now Marlon has spoken out about Clavicular's rating of him. Underneath the video about it, Marlon left a comment. In his comment, he wrote, too low. I think he was trying to keep it light, but it still feels like he thought the score wasn't high enough. Fans are commenting a lot on this, with some saying the rating was fair and others thinking that Marlon deserved much higher. But before you go, I want to know, do you... I want to thank my team, of course, Jake, Rocket, Miles, Ozzy, Matt. Okay, so this is my problem. He just named off a 7-8 person team. I don't have a team. I think that's where we gotta start to become a better streamer. I think that's how we gotta go about it. I think the team aspect. You guys see how he had that many people to help him with the stream? You really need to. It's not easy. I think that's why the streams have not been going well. I'm a one-man army, but it seems like this is what they do for if you really want to like lock in and do well as a streamer. Marlon, I'm pretty sure he's still mad about the carb options that are as good for you? Do you mock Marlon even though he's not black? Is he not black? Many of you believe... It's not that she doesn't find you attractive. The reason I got these crazy cheekbones, man, is because I bone smash pretty much every day. Still, 16-year-old... Stop med bone smash, fam. 2026 prediction. Access the shop. Why is drinking... Does height matter in a guy? Are you this little? Imagine punching and shit. Yeah, and Until the point... What's subhuman? Subhuman is a term that we use in like the Luxmax community for like horrendously ugly people. Where would they fall on the scale? Like 1 to 10? Is that like below a 5? Yeah. It's traditionally like around like a 3. Right, bro? What's subhuman? She rated me a 6.8. rate him for real, like. Is this a fucking 6.8 you, Natalia? Natalia, is it? Hvad sker der? Jeg hører bare den der lyd der. Hvad sker der? Den kommer bare, men der er ikke nogen kommentarer. Baby. What is a... What is... What is a... What do you
surprised if I told you that 1/3 of Vi skal vlogge, fam. Capricorn, I need to know all the detail. I don't want to. I do think you have become a bit of a jester and should focus back on maxing looks. Yeah, I should. I feel like I've been looking worse, bro. I don't have any tests. Shit ain't going exactly right. You know, shit ain't going to plan. Once we get back to Miami, we'll dial in a little bit on the diet, but it's hard on fucking vacation, bro. I do think you have become a bit of a jester and should focus back on maxing looks. Yeah, I should. I feel like I'm. Let's scream. Who are you? Rena, Russian Rena. I don't even know who you are. I'm not streaming with you. Let's scream. Who are you? Rena, Russian Rena. I don't even know who you are. I'm not streaming with you. Okay, well, find out who I am. You're probably a fan, right? I am. I figured, yeah. Are you doing well with that? I am. How much money do you make a month? I can't believe that. Over or under 50? Okay, yeah. You're not doing well. I see Clav, and I'm like literally like drunk as hell. I'm walking out of the club, and I see him, and I go up to him, and I'm like, let's stream. And then he was just like, he like basically like humbled the fuck out of me. Damn. What did you say to him? He was like, I don't know who you are, I'm not streaming with you. Damn. And then he was like, are you an OnlyFans whore? And I was like, I mean, I do OnlyFans. And then he's like, do you make more or less than 150K a month? And I was like, less. And he's like, yeah, you're doing really bad. Damn. I see. Let's scream. Who are you? Rena, Russian Rena. I don't even. I see. Let's scream. Who are you? Rena, Russian Rena. I don't even know who you are. I'm not streaming with you. Okay, well, find out who I am. You're probably a fan, right? I am. I figured, yeah. Are you doing well with that? I am. How much money do you make a month? I can't believe that. Over or under 50? Okay, yeah. You're not doing well. I see. Wait, come here. What's up? Let's scream. Who are you? Rena, Russian Rena. I don't even know who you are. I'm not streaming with you. Okay, well, find out who I am. You're probably a OnlyFans whore, right? I am. I figured, yeah. Wait, come here. I'm telling you, once a girl is not a virgin, her value is nothing. So is a girl with 3 bodies? Yes, the biggest. One body is the most valuable thing a woman can own is virginity. yeah, because their brain chemistry completely alters when they have. Forget their first body, their second body, their third body. So the more the. Is your body natural? Hej, det er Karl. Godt nytår. Godt nytår, Karl. Godt nytår. Godt nytår, fam. Godt nytår. Kører vi det? Hvordan kører det, bro? Godt nytår, Karl. Længe siden. Let's stream. If you want me to take him anyway, you got a nice rack. Ikke med klavier. Han er for skør. Han har brug for stoffer. Yeah, you got a girl's number tonight. She was really pretty. It was pretty easy. No, but then you. I don't like watches and I don't like cars. I don't know why I don't like cars. But if I didn't have any. What's happening? You ladies know that if your boyfriend's homophobic and racist, so are you. You know that if your boyfriend says slurs, you might as well say him too because. I had a girl live with me, fully dependent on me. It was the biggest waste of time. I got nothing done. It was 5 months. He faded all. Hvad lækker bog. Jeg skal starte dem en til. So storyline. I went out on a Friday, right? I go out, people are coming. I'm writing a paper on them. This is the last thing standing between me and break, and I need to crush it. I'm a geology major, a real rocker. Titanic. Vi skal til Titanic. Kan du ikke så synge, Jonas? Hvor er din single? Det mener jeg bare for sjov, bro. Det mener jeg bare for sjov. Vi skal drikke, fam. Vi skal drikke. Det år, det er det bedste var det var bedst.
Stem. 5 stemmer. Tak fordi I stemmer på derfor også. Ja, der er sket meget. Jeg tænker, vi tager lidt fra 21, som hele vejen til 25. 21 tog jeg en pause på YouTube. Det var ikke en god idé. Det var kaos. Men i 2022, der begyndte jeg at begynde en masse X-Men, der var frem. Og jeg tror også, det var det bedste for mig, fordi jeg tror, at det var... Jeg tror, jeg var også ved at vokse frem med alle sammen. Og jeg tror også, at vi ville andre ting i livet. 2026, men jeg tror, at så begyndte vi at rette på 21's fejl. I 2023, der startede jeg på Tamo i 7 måneder. Det var en oplevelse for livet. Glemmer det aldrig. Men jeg elsker det nu, så sådan er det. Lad os starte med, at i 24 så var vi i Oslo for første gang. Det er pludselig i Oslo. Det var en super fed tur. Nu kommer vi til lidt mere vigtigt. 2024. Lad os starte med, hvad der skete. 2024. Der stoppede jeg venskabet med Anders Ikke Rask. Det var også det bedste for mig, fordi han var en narkoman. Så det var ikke så godt. Men ellers så fik jeg lavet harddisk. Ghostbusters. Jeg snakker så fast i 20, så vi låst i 2020. Så det var godt, vi lige fik gjort det. Min far han kom op på plejehjem. Han boede der et års tid. Og jeg besøgte ham meget, selvfølgelig. Jeg er aldrig kommet tættere på min far siden sidst. Det sætter jeg pris på. Og i 2024 så kom Derfor 10. Det var nok den vildeste video, jeg lavede det år. Så det var godt, at den endelig kom ud efter 3 års ventetid. Jamen, selvfølgelig. Jeg tog også en pause med, eller jeg prøvede faktisk at stoppe med at ryge. Og det lykkedes faktisk. Jeg røg ikke hash i 2 måneder. Men så begyndte jeg at ryge igen i slut februar. Men jeg har heldigvis stoppet nu igen. Og så var vi i Oslo igen i 2025. Og i Sverige, det var fucking nice. Jeg glæder mig til... Jeg er glad for, at vi kan begynde at tage ud og rejse med til Pjuske. Det er fandme fedt. Jeg er blevet 28 år. Jeg har været min onkel. Oh shit. Så 5 år. Ja, onkel. Det er derfor 11 show ud. Endelig. Den har haft i hovedet i flere år. Så det var endelig godt, at det endelig kom ud til verden, så I kan se det. Og den her sommer har vi været mega meget på baren. Sammen med drengene. Det var super fedt. Det var godt. Vi var på sæsonkort. Og jeg tror, vi tager en omgang med sæsonkort næste år igen. Og i 24, så nu gav vi først. Så kom til Lyngby. Og nu har jeg også Station. Nej, bro. Det kommer det magter jeg ikke. 2026. Så bolden er slut. Jeg kan med glæde snart slut. Taber jeg under. I 2025. Jeg har også monetized på YouTube. Det har været en drøm i mange år, så nu lykkes det endelig. Sådan, mand. Og siden sidste video, så er jeg både boet på noget, der hedder Ingemannsvej og Syren, og nu er vi i en ny location, så der kommer en masse fede videoer herfra. Bare vent og se, vi er kun lige begyndt. Og desværre, så vores elskede leder Pjuske, ikke mig, men katten, hun er desværre gået bort i år, men hun havde også brug for en også gammel. Så vi har fået en ny leder, og hans navn er Charmander. Charmander! Og han er sgu en lækker steg. Og så her i år, der har jeg været i Vietnam, for jeg har ikke været i Vietnam i 13 år, så det var godt at være tilbage, og jeg skal faktisk være tilbage om 2 år igen. Så vi kommer en masse Vietnam-vlogs på min fødselsdag, så kommer de bare flyvende, så jeg glæder mig til at se dem. Ja, det var skide godt at se min mormor, og min tanter, min moster, og mine fædre, mine kusiner, og mine små jæser. Og jeg fik også en veninde dernede, så det var en amazing tur og pleasure. Men jeg tror, det hårdeste ved i år, det er, at min far gik bort i 2025. Vi har lige holdt en begravelse, men jeg tror, det er godt, at jeg fik fred. Men alt i alt for min udvikling og mig som person, så tror jeg, at jeg har taget de rigtige valg. Og hvis jeg endelig vil sige noget til mine drenge, Robin, Patrick, Asmus og Rummet, så vil jeg sige tak, fordi det var jer, der carried mig på YouTube i det her år. Så det var... Det er længe siden, der er sådan en video her, og jeg tænkte, endelig er det tid til at lave en ny video. Så jeg vil sige godt nytår, fam, og like og subscribe, så ses vi i næste video. Hej! Like og subscribe, fam. Everyone is talking about this new gift idea. My wife surprised me with this, and now I'm booked with this exciting hobby. She read online that engraving helps to relax and relieve stress, enhance
Blacktop, stor t-shirt, hun er dejlig, så det er Smiley's, hvor vi har boller med Billie Eilish, hun er dejlig. Frokost med Billie Eilish. Hey, næste dag spiser vi en ice cream. Frokost med Billie Eilish. Hun er dejlig. Hey, tredje dag tager vi en lur, og vi vil ønske, det var hans tur. Han er lidt jaloux. Hey, han vil ønske, det var ham, men jeg ryger ham lam. For vildt, jeg har stjålet din dame igen. Han spørger, er du overhovedet en ven? Hey, hvor vildt, din dame er væk, og nu er hun min seng. Hvor vildt er jaloux, ja, jeg har slået frokost. Billie Eilish til frokost. Billie Eilish til frokost. Billie Eilish til frokost. Min dame Billie Eilish, hun er for dejlig. Vi spiser altid ice cream. Hendes pussy er min. Hun har det for det savne ice med smukke patter og perfekt size. Lad give dig en cream pie. Min dame Billie Eilish, hun er for dejlig. Vi spiser altid ice cream. Hendes pussy er min. Hun har det for det savne ice med smukke patter og perfekt size. Lad give dig en cream pie. Frokost med Billie Eilish. Hey, næste dag spiser vi en ice cream. Frokost med Billie Eilish. Hun er dejlig. Hey, tredje dag tager vi en lur, og vi vil ønske, det var hans tur. Han er lidt jaloux. Hey, han vil ønske, det var ham, men jeg ryger ham lam. For vildt, jeg har stjålet din dame igen. Han spørger, er du overhovedet en ven? Hey, hvor vildt, din dame er væk, og nu er hun min seng. Hvor vildt er jaloux, ja, jeg har slået frokost. Billie Eilish til frokost. Billie Eilish til frokost. Billie Eilish til frokost. Hvordan kan de Xbox Game Pass Ultimate has so many benefits that it might seem a little overwhelming. What do you get with Ultimate? Why is it different from Xbox Game Pass Essential or Premium?
Well, we're here to help you get the best out of your Xbox Game Pass Ultimate subscription with some handy tips, tricks, and reminders. Xbox Game Pass Ultimate is the best way to enjoy your favorite titles, including plenty of brand new releases. Det er svært. Det er i hvert fald det, jeg tænker. Jeg tænker, at jeg skal starte på blog nummer 2 i dag. Så var jeg lige, at vi lavede en livestream, fordi der var mulighed for det. I ved anden video, så har vi lavet lidt i dag. Så jeg kan ikke love, at man hvornår jeg kommer til at spille. Jeg streamer, når det er muligt. Det er muligt. Jeg kunne ikke streame på flyveren. I wish, det var fedt. Jeg aner ikke, hvad der skete. Hvad er det med Sofaro? I lufthavnen? Ja, jeg var ikke fra Slagsen, fra Danmark, til Frankrig. Ja, fra Paris. Han har også lige været i byen, fik vi at vide. Ikke? Så han kom lige rigtig hjem, og så til, fra bytur og så til Frankrig. Og så masser af økonomiklasse, der var rigtig andet, så heller ikke. Så, jeg ved ikke, hvorfor jeg søn har der taget på. Ja. En gammel mand. Måske gangsters. Da. Det er mig. Du er så dygtig. Du er dygtig. Thank you. Kom ind. Most cool. Det var ikke nemt. Tryner. Jeg er bag. Det var ikke nemt. Det var ikke nemt. Vil du skrive til mig? Sender I noget for den, eller sender I beats? Following og alting. Skal på alternativ. I virkeligheden var man bange. Jeg tror, man er bange. Det er dig, jeg har. Det er dig, jeg har. I'm streaming with you. Who are you talking to? Okay. Ja, du bestilte sushi.
this on your live stream. Play this on your live stream. Play this on your live stream. Play this on your live stream. Inom hvor man bang. Hvad giver det? Er det her bliver rummer? Det var ikke nemt. Jeg vil gerne bold igen. Nå, jeg ser noget god musik. Hvad sker der? Nå, jeg ser noget god musik. Og vi nåede derfor 11 på tiden. Let's go! Na 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 na. Ja, det er slow.
Jeg vil ikke have. Det skal ikke være beskeder, det skal være. Hey, safari så, tænker jeg. I don't know what happened, bro, but we came. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Babe. Look. Christmas. 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 A new one. Rah. Look, big gem shot. Nice. Come. Hvad så, Benny? Velkommen til. Livestream. Livestream bag on YouTube. Ja. Money. Men det jeg snakker med. Også mig, Benny. Hey.
Godt nytår, Benny. Hey. Happy New Year. Hey, Happy New Year. Oh. Hey, don't drink. No alcohol. No alcohol. Alright? Don't do it. Don't be like an uncle. Don't drink it. Don't drink. It's not good for your health. Happy New Year. Snak lige med min nevø før i telefonen. Så han lader med make-up. Nej, det gør han ikke. Han lader med filter. Hey. Wait. Meow. Oh, God. Wait. Oh. No. Oh. 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 What's this? What is this? What is this? I'm white. Oh. Hvad er det, piger bruger? Ja, man. Ja, man. Hey. Ooh. Oh.
Bag. 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 Cherry. Cherry. Bag. Bag. Come on. Go. Sleep. Bag. Bag. Down. Down. Sleep. Sleep. Go to sleep. Bed. Ngô. Ngô. Bê. Cao. Ngô. Välkommen till BFM. 2 timer og 20 minutter og 30 minutter, bro. Det er nok til at huske mig.
Jeg er en Maverick. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Google. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer fra. Hvorfor er det måske så meget? Hvis han er stadig live, jeg håber Mark er stadig live. Mark er stadig live. Laser, han skriver, husk at drikke, hvis du skal nå igennem 4 flasker inden solen dukker op. Og så skriver han, Flyvske, yeah, stadig i live. Og ja, Flyvske, vi er nemlig stadig i live. Vi er nemlig stadig i live. Vi lever i live. Altså, jeg har dræbt Patrick Thorne. Jeg føler rimelig meget i live. Han er fuld. Tuske, hvad fuck skal han gøre, hvis han mangler en lighter? Det vil han gerne vide. Jeg gad fandme noget med gerne lige ryge en fed også lige nu, det må jeg sgu sige. Klokken er... I'm ghost. Det skal nok komme med. Det er godt, det er godt. Well, I will leave you to it, men then... Juski, han spørger, Juski, er du fuld? Juski.
Jeg har sgu lidt rus. Jeg har drukket ret mange øl, og jeg har drukket ret meget vin. Så jeg var nødt til at hente en flaske. En lille øl. Mere. 2 sekunder, Pjuske. 2 sekunder, Pjuske. Og du har det. 2 sekunder. Hvad med dig, Leo? God aften. Okay, jeg er tilbage, Pjuske. Okay. Jeg griner dig. Hvad er det egentlig, vi snakker igennem? Er vi på Discord lige nu? Eller hvad sker der? Hvor snakker vi så henne? Vi kan spille det. Så skal jeg snakke. Nu skal jeg snakke med Pjuske. Pjuske, skal lige på Discord. Pjuske. Ja. Discord. Nice. Hey. Pjuske. Vi skal lige på join. Vi skal lige på join her. Vi skal lige på join på chat på join, okay? Så chatten Pjuske, som skal på min chat, okay? Hallo? Hallo? Ja. Så skal vi lige sådan her. Fuck, jeg er stadig på stream. Det er derfor, der kommer dobbelt op på alting her, mand. Jesus. Hvad er det for en server, vi er på lige nu? Din server, bro. Din verden. Nej, jeg ved ikke, hvilken fucking server vi er på. Du ringte til mig privat, jo. Nej. Skulle Uffe være med? Jeg ved ikke, hvem er Uffe? Jeg vil bare gerne have Pjuske med, bro. Vi skal lige have Pjuske med. Jeg troede, det var Uffes dame, jo. Nej, vi skal lige have Pjuske med. Hvor er Pjuske henne? Ja, her kommer nu. Nu skal jeg ikke helt sådan, jeg sidder og bliver helt sådan helt ræd af det sådan. Nej, hvis måske. Hvis du ikke kan klare det, så stopper vi nu. Men jeg skal lige have snakket med Pjuske, okay? Okay. Jeg er meget klar. Og hvis du ikke kan klare det, jeg synes det lyder lidt hyggeligt. Så er det sådan, det er. Hvis du ikke kan det, så er det sådan, det er. Nu skal jeg bare lige have fat på ham. Pjuske. Pjuske. Hallo, Mark. Hallo, Pjuske. Ja. Er du her? Jeg er her. Hallo,
Okay, så skal vi lige have... Min bror med, okay? Jeg kan høre dig 2 gange, Mark. Okay. Jamen, det er jo fordi, jeg er på stream. Det er jo dig, der er galt der. 2 gange, Mark. Jamen, det er jo fordi, jeg er på stream. Jeg har slukket lyden på stream, hvad mener du allerede? Det ved jeg sgu da ikke. Lyden på stream, hvad mener du allerede? Er det min stream, der gør det? Jeg tror, det er din stream, som gør, at det er min stream, som der er din stream. Så må vi overleve. Lav en lobby, lav en lobby. Nej. Okay. Nu gør vi det sådan her. Nu gør vi det sådan her. Sådan der. Kan du høre mig, Mark? Og han gik ud. Husk, Ja. hvordan får vi Forever Wrestling med? Han kan jo ikke have tid til at tænke. Han stresser. Mark, gå i min server. En server, eller hvad? Jamen, så skal vi have en server, for jeg kan ikke bare invitere ham. Kan vi ikke... Du har en server, har du ikke det? Jeg kan ikke bare få det herinde, du stresser, bro. Du har en... Præcis, kan vi ikke bare få det herinde? Hvorfor skal du slutte dit pæk på det? Præcis, kan vi ikke bare få det herinde? Hvad er det hedder? Det er Pjuskehop. Jeg kan se, du på den. Ja, den er her. Okay, og så Pjuskehop, og så hvad? Det er bare Pjuskehop, og så kigger jeg lige selv. Jeg kigger lige selv. Der er mange, der vil snakke i dag. Det er jo nytår. Gå i gaming. Hæ? Gå ind i gaming call. Gaming call. Okay. Ja. Der står calls der, ikke? Og så gå ind i gaming. Nej, det er ikke den. Det er ikke den. Her. Fjuske? Ja. Okay. Sådan det er godt, jeg har meget magt i den her server. Kan du høre mig? Kan du høre mig, Mark? Ja, jeg kan godt høre dig, dude, men vi skal bare lige have Forever Wrestling med. Send ham et link til serveren. Hvordan gør det? Gå ind øverst på Pjuskehop. Det var sådan Pjuskehop. Ja. Og så tryk på, og så klik på. Lad mig lige se, jeg kan ikke se den ordentligt, det er mere det. Jeg kigger på din stream. Lad mig lige se den ordentligt. Mark, jeg kan ikke se den ordentligt. Dit kamera står i vejen. Dit webcam står i vejen, hvad det der. Jeg prøver. What? Jeg kan slet ikke lige... Hvad sker der? Ej, hvad? Okay. Ryk Discord lidt til højre. Så jeg kan se. Ja, det er en af mine seere. Okay, lidt mere til højre, Op. Allerøverst på den der. Det er helt galt. Allerøverst. Nej. Vi skal lige have de andre med her. Ja. Hvorfor kan du ikke sende link? Skal jeg sende dig en link, og så kan du sende det videre? Ja, det tror jeg. Okay. Jeg sender dig en link, du sender mig en link, og jeg sender dig en link, så sender du det videre. Ja. Her. Det er midlertidigt. Send det her til din bror. Okay. Var der lige før? Hvad siger du? Jeg er ikke dig, Pjuske, før. Nej, han var her ikke før. Han har været på mange streams, men det er længe siden vi har snakket sammen. Det er jo nytår, så. Men han streamer også selv lige nu. Ja. Og så... Hallo? Hey, hvad så? Så lykkedes det. Discord er også bare fucking tavligt, mand. Altså, der er en, der fatter det der. Det er så tavligt.
Ja, og ved du hvad, når man skal bruge penge på det, så er det ikke det værd. Nej, præcis. Ja. Og det er skide dyrt. Nej, jeg synes, de skal seriøst opgradere den her. Ja, altså helt seriøst ikke. Men det er ikke så jeg har boostet min server, bare så jeg kan få klistermærker ind i det her lort. Vi har ikke klistermærker, hvad fuck er det? Altså, I skal lige se min nye klistermærke. Prøv at kigge ind i chatten. I Boxmonsters chat. Hvilken chat? Den hedder chatten. Den hedder chatten. Den overkort. Altså på Facebook? Nej, inde i serveren. På Discord, man. Okay, jeg kigger på det. Okay, fed, mand. Let's go. Ja, så... Er det der stream, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke se den? Jeg deler ikke min skærm. Du skal bare kigge på den inde i serveren. Altså på Facebook? Nej, ikke på Facebook. Discord. Discord, mand. Nej, men jeg kigger på min MacBook herovre på min Facebook. Er det ikke der, eller hvad? Nej, det er ikke på Facebook. Det er på Discord. Nej, det er det er ikke på MacBook, men det er stadig på min MacBook, ikke? Altså, det er ikke Discord, det er bare... Jamen, det er Discord inde i min det er Discord inde i min server, og det er bare chat. Nej, nu snakker vi forbi hinanden. Nu snakker vi totalt forbi hinanden. Men hvorfor skal vi ikke? Jeg skal lige være sikker. Hvad? Kan nogen af jer se de klistermærker, jeg putter i chatten? Ja, det kan jeg fandme godt. Det kan jeg ikke. Jeg elsker den der kone, mand. Den er fandme flot. Hvilken chat er vi snakker om? Min chat! Ja. Okay, det kan vi alle sammen godt sige. Bing bong. Bing bong. Ja. Gå lige ind på fucking Discord, okay? Og så må du fucking ind på Pjuske. Okay, tryk på den. Jeg mener det. Ja. Venstre hjørne. Ja, op i venstre hjørne, eller whatever. Ja. Så er der en masse hashtags, og der er en masse... Der er rigtig mange. Ja. Så jeg kan bare til. Jeg vil ikke cash. Jeg vil have kraftet med cash. Seriøst, man skulle fandme tro, at Mark gjorde det. Jeg ved, at han ikke gør det. Han bare det. Hvad er det, jeg skal klikke på? Kan du huske den der ikon, jeg nævnte før med Pjusker oppe i venstre hjørne? Den her. Nej, der må se dit stream, bro. Den her. Han er helt forvirret. Altså, gå ind i Pjuske, min server. Du er inde på den. Og så går du ind i chatten. Der står chatten. Det er under LOL. Der står LOL. LOL. Hvor står der henne? Lad mig gå forbi den, bro. Jeg kan se det. Hvad det? Du går forbi den igen, hvad gør du det der? Du skal ikke lukke mit vindue, de spasser. Hvad er det, I snakker om? Hvad fuck skal det? Han skal gå ind. Jeg ser hans stream. Hvad sker der? Jeg ser det. Jeg skal ikke lukke mit vindue, mand. Nej, ignorer Alexander. Hvad det hedder lige nu. Vil du gå ind i chatten? Okay, du er inde i LOL. Træk vejret, Mark. Træk vejret, det kan ikke være så svært. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan kraftedeme ikke lukke mit vindue, mand. Hvad skal jeg gøre, bro? Skød. Lige ned under. Så kig på skærmen, og hvor der står chat, og så trykker du på chatten over Pjuske memes. Ned. Ja, du skal. Der, ja! Jeg er kraftedeme sur, mand. Det var så problematisk. Hvor svært var det at se de beskeder, man forstår? Hvad skal jeg gøre nu så? Du skal ikke gøre noget, nu skal du se her, se her. Tryk på knappen for helvede. Nej, ikke tryk på noget. Hvilken knapprang? Er du hvor fuld er du lige? Nej, du skal ikke trykke på du skal kraftedeme ikke trykke på mit vindue, mand. Ej, han er fuld af Mark. Nej, jeg har aldrig ramt. Du skal bare kigge. Tryk på mit fucking vindue, jeg bliver kraftedeme sur, hvis du trykker på mit fucking vindue, mand. Du skal bare kigge, Mark. Bare kig. Hvad jeg skal se? Se de memes, jeg har lavet. Det er memes, dude. Ind i chatten. Kan du ikke se over? Du skal ikke trykke på vinduet, så bliver jeg sur. Jeg tør ikke
klikke på noget efterhånden. Du er så meget... Jeg ikke tryk på vinduet, siger jeg. Kan du se hvem det er? Mark, du skal fucking ikke stå på ham, mand. Det er rent virus, det der, bro. Jamen, ham der, han er rent virus. Ja. Så jeg har også skidt meget lang tid. Jamen, alle de der memes der, du skal ikke trykke på dem, mand. Jeg går bare videre til andre links, og så... Ja, du skal ikke trykke på dem, for Det er bare stickers. Det er stickers. Det er klistermærker. Laser, han skriver, du har ikke fortalt dem, at du stank Bacardi, mand. De vil bare vise noget, men bare Laser, jeg er overhovedet ikke stank Bacardi overhovedet. Jeg tror, at du skulle trykke på vinduet, eller hvad? Bror, mand, du... Det sagde de ikke, hvad? Og du skal ikke trykke på vinduet. Nå, vil du ikke trykke på vinduet, siger jeg til dig. Jamen. Jeg rører ingenting, hvad han siger om, der han er helt fucked. Altså mig, jeg er ikke fucked, bro. Nej, ham der rører jeg der. Jeg rører ingenting lige nu, jeg sidder... Jeg sagde til dig, du tryk på det fucking vindue, mand. Nå, Mark, hvad vil du snakke om med mig? Ja, jeg ved, hvad du snakker om. Jeg ved det ikke mere. Nej, bare snak med ham. Ja. Skal vi tage noget drikke? Jeg henter mine shots. Har I set et vindue der omkring? Ja. Altså, Laser, han skriver jeg. Det er i hvert fald skål. Godt nytår. Vil du gerne synge en sang, Mark? Mark, husk at sige, Mark, godt nytår. Godt nytår. Nej, det kommer på, om du trykker på det fucking vindue. Jeg siger dig, at du trykker på det fucking vindue, mand. Tryk på det vindue. Nej! Hvem er det, Pjuske? Hvad sker der nu? Det er Brian Sandbergs bror. Pjuske, blink 2 gange med øjnene, hvis du bliver holdt til fange. Jeg blinker 3 gange! Ja, okay, det er okay. Hvis du trykker kraftet ikke på vinduet, så bliver jeg sur. Jeg trykker på vinduet. Trykker kraftet ikke på vinduet. Det er mit vindue. Prøv lige at finde det fedeste beat, du har, og så lad vores ven råbe lidt over beatet, du ved. Okay. Ja, det kan jeg godt lide. Okay, jeg skal nok lige calm down, okay? Lad mig lige høre et beat, Mark, og så skal jeg nok calm down, okay? Og så begynder du bare. Kan du høre det på streamen også? Ja, jeg er Patoffi. Jeg trykker kraftet ikke på vinduet. Ja. Jeg må ikke til. Nej, det kan du ikke, desværre. Jo, du kommer ikke igennem streamen, tror jeg. Jo, den kommer igennem stream, men det kommer ikke igennem mikrofonen. Altså, det er i vores serveren. Jeg kunne godt høre det. Ja, det er nok den pigter, ja. Selvfølgelig. Jo, okay, jeg kan godt høre det. Okay. Men okay, det er sygt, det der beat, bro. Okay, vent. Kan vi starte forfra? Yes, sir. Okay, sygt. Hey, Marker, er du klar? Er du klar til at råbe lidt? Ja, hvad fanden? Jeg er Patoffi. Jeg er tilbage i min Så hopper du ind. Okay. Du skal bare lade det sygeste mumble rap. Klar. Jeg har min makker, der gerne vil 1, 4. Jeg tæller ned, det er 1, 4, yeah! Ja. 1, 2, 3, 4. Jeg er en fucking pædofil, men min makker, han er en fucking stjernekriger. Han tutter dig op fra en 0 til en 10'er. Han er fysikal, men han giver ikke en fuck, fordi det er 0, 10, 4. 10, 4, stjernekriger. Ja, okay, jeg kan ikke... Kom på til mig, folk tror jeg er dum. Jeg giver ikke en fuck. Vi går helt amok. Gå helt amok, ligesom Ace Amok. Ja. Sytter dig lige så meget i din stjerne. Han går helt amok. Han sytter indtil du ikke kan bruge det mere. Ace Amok. Sytter indtil du ikke kan sutte mere. Ace Amok. Bars, bro. Fuck ja, man. Godt lavet det, jo. Tak. Jeg er så overrasket. Er du set bars? Du ved det. Hell ja.
Ja, det er... Jeg har brug for det på nytårsaften, kan jeg godt love dig. Den bedste, Danmarks bedste freestyle på dansk YouTube. Ærligt, ja. Ja. De kalder mig fucking... Har du hørt det her, Burberry-sten? Har du hørt det her? Kom med den. By the way, sindssygt beat, bro. Har I drukket i dag? Drukket i dag, drukket i dag. Drukket i dag, drukket i dag, drukket i dag. Jeg synes så meget, jeg ikke kan formere mig længere. Jeg synes så meget, at mit afspring ikke engang vil formere sig længere. Knipper dig så hårdt, at din mor ikke engang vil kende svimmer længere. Og jeg stjæler alle dine kvinder. Min mor vil ikke kende svimmer længere. Jeg savner at kysse hendes hænder. Sygt fedt, bro. Let's go. Jamen, det skal jo rime. Det skal jo altid rigtig rime. Ja. Og i min mors hænder vil altid rigtig klinge. Jeg slår dig ned, lige meget hvem jeg ser og hvem du går med. Knipper dig lige meget hvem du står med. Jo, jeg er ikke engang længe hvem du vil kendes ved længere. Knipper dig, din mor og alle kællinger. Lad det hurtigt, at dine damer ikke noget værd. Tag dig af din kære. Jeg kan ikke høre beatet, jeg gætter bare. Jeg har længe tænkt på den, til det gik, og den tid vi fik. Kameleon kamufleret i min yndlingsfarve. Du gjorde lyden nemt, men du tog det fra mig. Har længe tænkt på, at det ikke skulle være sådan her. Så ikke vi i mig selv, så tager den ihjel. Der er de ting, de sagde, der er de ting, de skulle. Betyder det noget, tiden er længe gået. Du tænker på mig, så bærende døv, så bærende snøv. Og så er der ham Samuel, der kan med Nasse, for mig Lasse. Samuel med Nasse, smøger for mig Lasse. Selv kan han kæmpe diller, og hendes pussy killer. Du hader ham, babe. Han er klar, babe. Mig og Lasse har en reputation, og på samme tid er en internet sensation. Murder eller crime, smuk criminal, making a crime. Men jeg vil hjem. Internet sensation. Knipper dig og din mor. Det er bare mafia masturbation. Knipper alt, hvad du har set. Ham Samuel, der gerne vil Lasse. For mig Lasse. Har knippet alt, og hvad du har set, skal ske. Folder dig og din mor har set, hvad jeg skal se. Forever Wrestling, lyt lidt til det her. Det er streamer det, lyt lidt til det. Ja, tak. Okay. Lyt lidt til det. Ja, tak. Crazy. Lyt lidt til det. Ja, tak. Crazy. Men jeg vil hjem. Savner min ven. Jeg vil gerne hjem. Savner min ven. Jeg vil gerne. Det er sygt, det der klap, bro. Men jeg vil gerne hjem. The spirit in my pants is not for romance. But baby, play for freedom dance. But pray for freedom dance. Pray for freedom dance. Pray for freedom dance. Jeg tog min stoffer og min lommer og forlod en scene. Jeg forlod festen af en Barbie med en tattoo, der er ens. Hun ringede til min telefon, men jeg fortalte hende, jeg er alene. Hun kan lide mit øjne, smil min charme og min aura. Men jeg vil hjem, savner min ven. Jeg vil hjem, sådan der. Det lyder godt. Okay, Pjuske, jeg har brug for, at du lægger et omkvæd her. Er du klar? Okay. Jeg har også brug for et
Omfader Fjuske. Ja. Kom med det, Fjuske. Kan I give dig penge, så køber jeg nogle senge, så kan vi bolle længe på alle de senge. Kan I give dig penge, så køber jeg nogle senge, så kan vi bolle længe på alle de senge. I'm a nigga sculpture in the house, yeah. Don't trip on me, I don't want to see the same bitches and hoes. Can't relate to my squad and my bros. I'm a nigga sculpture in the house, yeah. Send a nigga hjerter smileys, hvor vi den boller med Billie Eilish. Der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's, der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's, der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's, der er ikke noget fisk med Ben & Jerry's. Sådan der. Ja! Nogle penge, gør det tinge, har det slet ingen, men jeg har en penge. Penge, pjuske klein tinge, har slet ingen penge. Jeg har masser af penge. Kvinder har... Ja, jeg laver bare lidt penge, laver damer. Penge jo, de damer. kender godt, at pjuske laver laner. Jo, jeg laver ikke en skid, jeg laver bare penge. Jo, jeg laver ikke en skid, jeg laver bare pjuske, pjuske. Penge, penge. Pjuske, han gør det dus. Han gør lige den bus. Penge, kom til pjuske, laver den penge. Ja, jeg gør det, yummy. Pjuske, han er the shit, og han overtager King og Twitch, alle bitches hating, sæt jer på min ting. Den dag. Jeg ser hvordan det bliver. Jeg er tilfreds med den her nytårschat, boys. Ja. Og jeg skal lige... Det er det sgu. Det sætter jeg faktisk meget pris på. Tusind tak for stream, boys, by the way. Ja, okay. Selv tak. Vi skal... Ja. Pjuske, han er min bror. Hvor min slæde, hvor er min slæde, hvor min slæde, hvor er min slæde. Men I siger, jo, han er slet ikke smart. Men mit navn det er slet ikke Mark, men jeg er stadig sej. Og I kender godt mig, ja, I kender godt mig. Drikker lidt for meget, men jeg drikker slet ikke nok. Men alle pigerne siger til mig, jo Mark, du er så flot, drikker ikke nok. Men jeg drikker for meget, Jeg laver en ny sang, og dagen lang. Jeg giver ikke en fuck. Husk at han gør mig. Jeg slutter faktisk streamen nu. Det var pinligt dårligt. Så vi ses næste år. Det var sjovt for fanden. Det håber jeg. Hvad siger du, Mark? Du skal streame i 24 timer. Men det var pinligt dårligt. Det var pinligt dårligt. Ja, du er lidt stemme. Det er ikke altid, man kan lægge good boys, man. Altså, nogle gange, så er det bare, hvad det er. Altså, du ved det. Det er ikke sådan noget, man skal tænke mere over, mand. Det er bare mere sådan noget, man bare gør, ikke? Man skal bare gøre det, og så man... Rich bitch juice. 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 Det bliver straight. Rich bitch juice. Rich bitch juice. Rich bitch juice. Herr Krabbe er ond i Svampebob. Han er bare beskidt, og han tænker kun på penge. Send mig lige et link til det der track. Men hey venner, ses. Tak for at hygge. Ja. I lige måde. Ja, det kan da godt være, men det kan man på en stream, der går ned nu, mand, men... Ja, jeg står på ikke stream for om 2 timer. Smutter du, Jørgen? Nå, men altså mig og Pjuske, vi smutter først i morgen klokken... Altså, jeg smutter først i morgen klokken 5. Så smutter jeg først klokken 6. Ja,
så smutter jeg først klokken 7, Pjuske. Du slapper lige af. Nej, så slutter jeg først klokken 8. Nej, så smutter jeg først klokken 9 i morgen. Så slutter jeg først klokken 10. Altså, så bare lige vent og se til, at jeg står og banker på din hoved der og siger, Pjuske, nu slapper du bare. Så slår min mor det med en stegepande. Ja, og så siger jeg til din mor, at du skal lige slappe sig af, mand. Og så bider jeg dig i benet. Ja, og så bider jeg hende i foden, og så siger jeg, hey, nu laver jeg noget mad, siger jeg. Og så skal vi se. Men du kan ikke så passe mig. Det er det. Selvfølgelig ikke. Ja. Siger du, at du skal lave pasta i morgen? Ja, det tænker jeg også lidt. Ja, jeg skal lave pasta i morgen. Ja, eller i dag, undskyld. Det mener jeg sgu da. Det skulle da fucking... Nej, jeg skal lave det 2. januar. Skal du lave pasta den 2. januar? Ja, ikke den første. Nå, okay, den er ikke for mig så nyt. Ja, så det er ikke morgen. Jeg skal lave pasta i morgen. Jeg skal ikke lave pasta i dag. Gør det på stream? Det ved man aldrig. Nej, rigtig nok. Det skal jeg sgu heller ikke. Du skal fandme bare lave pasta, du ved. Overfald on stream. Det er lige meget, man skal bare have noget at spise. Ja, det kunne bare være hyggeligt. Jamen, jeg tror også, jeg har nok lidt tømmer, men jeg hygger mig, og så skal jeg fandme arbejde den anden mand. Og så skal vi bare spille det. Og jeg vil lave til cheese-tops i morgen. Det kunne jeg godt finde på. Okay, sygt nok. Ja. Men vi skal spille Outriders i morgen. Ja, det lyder også faktisk nice. Det er jeg faktisk ret klar på. Det er fucking crazy. Ja, altså, jeg overvejede også lidt om... Mark, har du hørt det med min far? Fordi jeg overvejede lidt at spille Dispatch. Mark, har du hørt det? Mark, har du hørt det med min far? Hvorfor noget? Har du hørt det med min far? Nej, hvad er det? Nå, du har ikke hørt, at han er gået bort? Nej, det har jeg sgu ikke, mand. Nå, det er sidste... Det er sgu ked af at høre, mand. Ja, det er sidste... Kondolerer. Det er sgu da hårdt. Jeg vidste ikke helt... Jeg har skrevet det til folk, ikke? Men det hedder bare, så de vidste, ikke? Ja. Men det er jo ikke alle, der har fået informationen. Nej, og hey, mand, jeg har altid ikke været så meget på... Jamen, bare sådan i medier og sådan noget for tiden, så jeg har slet ikke fået med, mand. Det har jeg sgu ikke. Men det er ikke ked at høre. Nej. Det er sgu. Men jeg håber fandme, at... du ved... I don't know. Ikke lige livestream der. Det er jo... Pjuske nok at sige det på den måde. Jeg håber, det er okay. Det er jeg på at sige. Jamen, det er jeg også. Men jeg tror også, jeg føler mig lidt tom uden min far. Kan vi ikke godt forstå. Men jeg tror, jeg ved... Men livet går videre. Så det er lidt nok at sige, men det bliver nemmere med tiden. Ja, mand. Jeg tror, det skal nok blive. Og det er også helt okay at være ked af det. Ja. Det er det sgu. Kan jeg godt love dig for, det er. Altså. Jeg glæder mig til at jeg er 35, og jeg begynder at ønske, at min far kunne se mig nu, for eksempel. Når jeg er 35. Og jeg ved, så vi kan snakke eller sådan noget. Nej. Du ved. Jeg er fandme sikker på, at han kommer til at kigge på dig i mange år nu, og tænker, at han er meget stolt af dig, mand. Så, altså... Ja, mand. Det Jeg hvad nu det hedder. Altså, vi har holdt hans begravelse, ikke? Forstår mig også ret, vi er også med til at bære kisten. Og rumvæsen var til begravelsen. Og Asmus og Patrick. Okay, nice. Du ved, det er sgu gode venner, du har der der, mand. Jamen, det synes jeg også, fordi, tro mig, du ved, der er jo ikke 30... Dengang jeg var yngre, så havde jeg jo 30 venner, for eksempel, ikke? Men jeg tror ikke 30 mennesker er kommet til begravelsen. Nej, men det er også der, hvor man hurtigt kan frasortere dem, som der virkelig betyder noget for en, og dem, som der virkelig er der for en, og der man bliver der. Fordi at, det siger jo meget om dine venner, mand. Ja, altså, præcis. Altså... Det er det sgu. Så hvad nu det hedder, så folk skal ikke sidde og belære mig om, hvordan man er social. Jeg har venner, der kom til begravelsen. Det er der ikke mange, det er ikke altid folk, det er ikke så mange venner, der kan komme til det. Nej. Og det er altid noget, som det kan være hårdt for nogle mennesker, der tager sådan noget, og det kan være ekstremt overskudspositivt for dem, der kan overskue det at tage til deres bedste vens fars begravelse. Altså det er virkelig
Sådan. Du kan godt være stolt af at have de venner. Ja. Det kan du sgu godt, mand. Det synes jeg også. Det kan jeg godt for. Det tror jeg, jeg tænker også, og jeg tænker, at det hedder, at det nok skal klare den, men det hedder uanset hvad, ikke? Men det hedder, hvad der sker. Ja, mand. Men nu det er jo et stort ting, mand, så du skal ikke undervurdere det. Der skal sikkert være nogle hårde dage og sådan noget. Jeg tror også, du ved, men jeg tror det er også et tegn på, at jeg skal blive, at jeg er ved at blive en mand, en rigtig mand, en mandemand. Ja. Det er jo på en måde den tid også, ikke? Altså, hvis det er sådan, man ser på det. Altså. Men ja, mand. Så hvad det der, men altså, jeg ved ikke helt, altså, han har også været syg så længe, altså, det var ikke rart at se ham sådan til sidst. I noticed that you never thought maybe Jeg tror måske Mark vil spille den nummer her. Ja, Mark. And you make it easy. And you make it easy. I made up my mind, baby, yeah. Hola. Yeah. Oh, yes, you did. I've got the best one. I play favorites. And if you didn't know, I think that you're the one. Og hvis I ikke har hørt den her, selv tak, venner, selv tak. Hvis I ikke har hørt den her endnu, selv tak. Så er det en banger. Hvis I ikke har hørt den her, selv fucking tak, venner. Det er det bedste nummer nogensinde. Bedste nummer ever. Hey, Pjuske, tak for at dele, mand, forresten. Jeg synes bare, det er ret cool, to be honest. Ja, altså, det hedder, altså, jeg føler, du ved, at jeg har brug for at sige det til nogen, forstår mig ret, ikke, du ved, men... Pjuske, du kan altid sige sådan noget til mig og mine venner, fordi at vi har så meget respekt for, at du er sådan en god fyr, så du skal altid bare sige det. Hvis du vil af med sådan noget på dit hjerte, så skal du altid bare sige til, okay? Ja. Jeg drømte om min far, jeg har drømt om min far, du ved, efter han er gået bort, ikke? Og det sjove også er, så sidste gang jeg drømte om ham, så var han lige kommet hjem fra Vietnam. Okay. Jeg tror han spøgelse havde været i Vietnam måske. Ja, det kan det godt være. Ja, men det der, og så ville jeg lige komme hjem. Så en anden drøm, så var han helt frisk, og han kunne se, og det hele. Og så, vi var i det gamle hus. Og så snakker vi lidt sammen, og så spørger jeg far, det er en drøm? Og så vågner jeg op og sådan, det var en drøm. Men han kunne se, han har været syg i 7 år, ikke? Så jeg tror også, det er godt for ham, at han har fået fred. 100% dude, og det skal man også lige tænke på. Det der med, de får fred nu. Ja. De får fred nu. Det tror jeg godt, det tror jeg rigtig godt. Det tænker jeg også er bedst for ham, fordi det var heller ikke rart for os at se det sådan, at se ham sådan til sidst. Præcis. 100%, mand. 100%. Altså, jeg skal arve, ikke? Men jeg vil hellere have min far. Jeg vil hellere have min far tilbage sund og rest, hvis jeg kunne vælge. Selvfølgelig vil du det, mand. Selvfølgelig vil du det, mand. Ja. Det kan vi ikke godt forstå. Men altså, ja, den er jo ikke længere end det, altså sådan, far vil jo, altså... Han kommer jo ikke tilbage. Han kan jo ikke komme her tilbage. Nej, det gør han ikke, men altså sådan, han kan sgu stadigvæk godt være... Joachim, du skal lige høre den her, Okay, to sek, Pjuske. Okay. Den her go to fucking Pjuske, by the way. Ja, det gør den. Hvad hører vi? Jeg siger stream.
handstrap, by the way. Jeg har rippet den fra ham. Handstrap, det er jeg. Jeg har bare ikke lavet nogle beats fra ham. Handstrap, det er jeg. Jeg har bare ikke lavet nogle beats fra ham. Handstrap, det er jeg. Jeg har bare ikke lavet nogle beats fra ham. Men noget jeg har lovet mig selv, ikke? Ja, helt trip at høre på, for der er så meget gengang. Joachim, jeg ved ikke om det er dig, men der er så meget... Man kan høre hele streamen 2 gange. Okay. Jamen, det er mig, dude. Det er for bare helt op. Jeg har lige mødt mig selv, bro. Undskyld. Det er ikke stream, man. Nej, det skal slet ikke undskylde. Det er overhovedet ikke noget. Men nu hører vi lidt her. Hun kommer på Roskilde igen i år. You know me, I know you, you know me, I know you. Hang with the toddler, stick up with the bag. No, girl, that's slow. Lick the whole ball like I got the bag. I know what det er irriterende, fordi at jeg kan ikke høre din musik. You know me, I know you, you know me. Du skal glæde dig til hvad der kommer på YouTube ud i næste år, Mark. Hvad siger du? Du skal glæde dig til alle de videoer, jeg lægger ud næste år. De er gode. De er ekstra gode i år. Sagde Forever lige, at du kan høre mig? Nej, det skal du ikke tænke på, bro. Det er fordi, jeg kan ikke høre lyd fra din stream over fra Discord. Det er faktisk sgu. Der ved jeg sgu ikke, hvad... Det ved jeg ikke. Altså. Du skal ikke gøre noget. Du skal ikke gøre noget. Jeg bliver bare nødt til at squatte, når jeg skal squatte. Ja, det same her. Give me resurrection. Oh, do you believe in the natural resurrection? Oh, dumb. You know me, I know you, 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 you know, I know. Oh yeah. I know you, you know me, I know you, you know me, I know you, you know me, I know you. Huske, man, jeg synes sgu fandme, du er vild for at hænde oprejse panden omkring lyd for tiden, så altså sådan ærligt talt, mand. Skal du også bare blive ved med? Det var det, der var mit pointe før. Ja. Jeg skal overhovedet ikke kunne fortælle, hvordan du har det, altså. Der vil jeg gerne lige hurtigt lige at bringe noget ind her, som Pjuskes gode gamle streamkammerat igennem lang tid nu her. Og bare lige sige, Pjuske, jeg er meget enig med i, hvad Forever Wrestling siger her. Du er en... Jeg tror ikke rigtig selv, du ved det. Men for mig og min bror, og for mig og mine venner, og for de mennesker, jeg kender, så tror jeg ikke rigtig, men du er en solstjerne i enden af en lang rejse. Altså, jeg aner ikke, hvad jeg siger. Husk, du er altid en legende, mate. Du er altid en legende, mate. Altså, sådan det er det sgu bare. Det er det sgu bare. Altså, der er mange mennesker, der sidder og... Særligt mig og min bror og mine venner, vi sidder seriøst og venter på, at du poster en video, fordi at vi glæder os sådan vildt til, at du poster noget. Det skal du bare lige vide. Altså sådan... Det er rart at få at vide, fordi du ved, da jeg var lille, så var jeg meget usikker på, laver jeg gode videoer, da jeg startede, forstår I mig? Ja, 100%. Så det er rart at få at vide nu, du ved, nu som voksen, ikke? Er der så mange, der glæder sig? Ja, men jeg er så glad for det, fordi... Pjuske, jeg har kendt dig i 2,5 år nu. Og i det 2,5 år har jeg glædet mig hver gang til, at du poster en video. Og da jeg viste en video til min bror, som er Forever Wrestling, for et års tid siden, så har han haft det på samme måde. Vi glæder os til at se, hvad du poster, du. Altså, vi er vildt dine fans. Det skal du bare lige vide. Altså, vi respekterer vildt hver eneste move, du laver på YouTube. Det skal du bare vide. Vi elsker det. Og vi følger med. Og vi er spændende på, hvad du udgiver hver gang. Det skal du bare lige vide. Det er faktisk også lidt på den måde, Pjuske. Nogle gange så har jeg været sådan lidt... Du har lavet nogle challenges, hvor jeg
jeg sådan har sagt til Mark, for eksempel, sådan, at det var sgu ikke en særlig god idé at pjuske det der, og sådan noget. Jeg er lidt overvejet at skrive det til dig, og sådan noget. Altså, jeg ved også godt, det var for content og underholdningsfilm. Altså, det er slet ikke det, mand, men det er faktisk det, jeg er ude nogle gange. Altså, det er egentlig bare godt fint, tror jeg. Kan du give mig et eksempel? Jamen, det var for eksempel, jeg så en stream, hvor at hvad fanden var det nu, mand? Det var sniffet. Og det var noget med, at du snakkede om solsikkeolie, eller du skulle drikke det, eller sådan noget. Nå, ja, ej. Ja, jeg overvejede det. Men jeg tænkte sådan, nej, jeg kan nok ikke. Jeg kan nok bare op. Jamen, jeg tror også, jeg skrev en besked til dig, og var sådan, det er sikkert ikke den fedeste idé. Jamen, du ved det, altså, jeg har også spist 2 pakker smør, så, men det var også bare smør. Jeg kan godt huske det, det vi har droppet det sgu, så jeg er faktisk ret glad for det. Altså, det vidste jeg også godt, du ville, altså. Altså, forstå mig også ret, du ved, jeg er, hvad det hedder, jeg vil sige, at jeg er professionel idiot, det vil sige, jeg har styr på, hvad jeg laver, og hvad jeg poster. Det er ikke fordi jeg tænder en joint, og så tænker jeg, jeg streamer, det vidste jeg ikke. Har du seriøst sådan? Nej. Jeg tænker også lige, det er bullshit den her, bro, det er bullshit. Nej, altså forstå mig ret, jeg er professionel idiot, det vil sige, at jeg er professionel til at underholde, det vil spille idiot. Ja, altså ligesom hvad hedder det? Hvorfor kan jeg ikke... Altså forstå mig ret, du ved, altså jeg får lidt, når jeg streamer eller jeg filmer en video, så har jeg det meget ekstra sjovt, så er jeg ekstra glad, ikke? Altså, men men hvis du møder mig i virkeligheden, og vi ikke filmer, så er jeg bare stille og rolig, så er jeg lidt mere stille og rolig, men jeg er stadig mig her for at vide. Har du egentlig set Valdemar siden sidst? Jeg skal se ham i den her måned, i januar. Er I stadig gode venner? Ja, det er vi. Og det er jeg fandme glad for at høre. Ja. For han virker fandme til at være en sød fyr og sådan noget. Jamen han minder om, han er lige blevet 19, han har fødselsdag i dag. Lige i dag, 1. januar. Jeg kan også mærke på ham, han har lidt mere svært ved at være på kamera, end du har. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg tror også at han gerne vil. Det skal man totalt med respektere, Jamen også fordi, jeg har da mærke til, når jeg filmer med seere første gang. Ja. Så er det sådan, at de er ikke vant til det, og det er noget, jeg har vendt mig til. Bare være naturlig foran kamera. Husk, du har gjort det i 20 år nu, altså selvfølgelig er du, altså... Men jeg synes, det er fint, du lige giver ham plads til det, fordi at Valdemar er ikke vant til det overhovedet. Ja. Han er jo slet ikke vant til at være på kamera på samme måde, som du er. Så jeg synes, du skal give ham noget plads, og det er han også god til at sige, synes jeg. Han er sgu sød, han er sgu sød. Men du er også sød til at være sød mod ham, synes jeg. Men bare lige husk det, bro. Lige husk det, synes jeg. Ja, altså jeg kan filme en video med ham jo, så... Men jeg kan godt se, hvad Du hvad? Men jeg har filmet en video, jeg har filmet 2 videoer med ham, ikke? Ja, det ved jeg godt. Ja, men og så, jeg kan også se, hvad du mener. Han skal lære, hvis han gerne vil. Nej. Prøv at huske, han skal ikke lære noget. Det handler bare om, at der skal være en enig forståelse om, hvad man bliver filmet med, tror jeg. Jeg hader at blive filmet. Så længe man er... Altså, eller ikke sådan, ikke forberedt på det. Præcis. Så længe man er enig om, hvornår det bliver filmet, hvorfor det bliver filmet, så er det fint nok for mig. Okay. Altså, giver det mening? Jeg forstår, hvad du mener, Bare lad være med at poste noget af folk, som de ikke vidste blev filmet, tror jeg. Det er det, jeg prøver at sige. Det var faktisk super med min far sådan i juleferien, fordi at, han tog billeder af mig på et tidspunkt, hvor jeg var parat og lagde det ud på Facebook. Og så var jeg bare sådan, far, det er ikke cool det der. Altså sådan jeg kunne godt forstå hensigten, at han var mere glad for det. Nå. Men altså... på den måde. Nej, han er på den måde, altså han har ikke givet lov til det, det er ikke så meget det. Ja, nej, det ved jeg godt. Det ved jeg. Okay. Nu går jeg ned og tisser, og så spiller jeg en sang for jer, okay? Okay. Det vil jeg sgu se frem til. Men jeg skal se, hvad du mener.
Pjuske, det er også bare Mark og jeg, som der snakker alt for meget, og bare sådan giver lidt for gode råd og sådan noget, men det er bare sådan... Jeg snakker om mennesker, ikke? Altså. Ja, men forstå mig sagt, du ved, jeg kommer sikkert til at lave et fejl igen på et tidspunkt alligevel, du ved. Det gør vi alle sammen, mand. Ja. Og så retter vi så op på det, du ved, bagefter, du ved igen. Vi rejser os igen. Det der med, jeg synes, der skal være... Altså, jeg synes meget, især i kommunen, synes jeg i hvert fald ikke, hvor de gerne vil have, at man skal give op. Og det synes jeg bare, det synes jeg bare lidt er mærkeligt, at de beder os om at give op. Og det der så i skole, er det okay at give op. By the way, altså hvad siger de, at du skal give op? Altså, de hentyder lidt til ikke kun til mig, men du ved, til andre også, jeg har hørt og snakket omkring, at nogle gange så skal det okay at give op. Du ved, det synes jeg lidt, der er i det her samfund, du ved, jeg har hørt, ikke så? Det synes jeg, og du ved, og jeg vil sige, at jeg skifter retning ikke er det samme som at give op. Det vil jeg ikke sige. Nej, hell no. Nej. Men fordi, jeg ved ikke hvorfor, men jeg forstår ikke, hvad du der. Altså det er som om vi har i det danske sprog har du ved gjort at give op, du ved, mere acceptabelt, hvor det bare ikke burde være det, fordi det er ikke okay at give op. Jeg vil hellere tabe stort. Altså forestil dig på en fodboldbane, jeg vil hellere tabe 5-0 end at give op. I mindste prøvede jeg. Hell yeah, dude, hell yeah. Det er det, jeg vil have. Altså, du ved... 100 fucking procent, 100%. Ja, 100%. Altså, man kan mindst prøve, tænker jeg, du ved. Ja, bro, ærligt, Pjuske, 100%. Jeg har så meget respekt for. Det der med, altså, selvfølgelig skal du fucking gøre det, bro. Selvfølgelig skal du fucking gøre det. Ja. Det er så meget federe at have prøvet at tabe, end det er at give op og bare dø. Ja. Altså, det har jeg fuld respekt for, 100%. Hvad siger du? Ja, Mark, det lyder som om, du lytter til for meget Deftones, mand. Han er fuld. Han er pisse stiv, mand. Åh, Nikai! Ej. Hey, hvad hedder det? Mark, skal vi lige tage et run i Ark hjem, imens det var egentlig bare det, jeg havde at sige. Det var bare det, jeg smukt der, mand. Det var smukt. Ja. Og jeg vil rigtig gerne have et Ark raid med dig, hvis du vil høre et nummer sammen med mig. Yes, det vil jeg meget gerne. Okay, så skal vi lige høre den her, okay? Er du klar? Ja, jeg skal bare lige sætte lyden på din stream her, så fordi... Okay. Det der er med det her nummer, Joachim. Ja. Det er det bedste nummer i hele verden, hvis man det japanesisk. Ej, det smager bare godt, okay? Det er så dank der, fordi jeg lytter bare dobbelt op på Discord og Twitch-stream. Det er bare så godt, det er så dank. Og jeg hører mig selv. Det er så godt, og det er så dank, og det er så dejligt. Okay. Har jeg hørt ham der klavier der? Ham der går ved. Ham der kicktimer. Hvem snakker? Jeg snakker. Joachim? Jeg snakker, du snakker. Er du klar, Joachim? Ja. Nu har vi den her. Ja, Joachim spiller i computerspil. Computerspil. Gimme what's up, so I don't know.
så sæt dig der nu. Jeg skal have lyrics frem. Hvad hedder den? Den hedder... Det er seriøst den bedste stream, der er i Danmark lige nu, der. Asian Kong New Generation Lyrics. Jeg burde lige prøve at placere mine headphones oven i min mikrofon. Så jeg helt ud. Okay, er I klar? Ja. Baba. Fumi, wazo, sel agaro, kahe, kingi, wano sasora yo. Fumi, karo, agaro, sora yo. Kuset. Sashi, Kiki, this and I saw that yo. So say that again, Kororo wa soto, Kikari wa seto, Kokiro serare. Kokoro wa kito, Kotsuda kotora. So hjernedødt. Er det ikke hjernedødt? Det er hjernedødt. Det er hjernedødt. Er det ikke sindssygt? Er det ikke sindssygt? Moment, jeg har haft på Twitch ever, det der. Er det ikke sindssygt? Hvad så? Jeg mener det, mand. Jeg kunne sige sig og shikarani. Tandør det i. Kai. Jeg flækker også fingeren nok ikke, fordi der bare dobbelt op lyd i tiden. Jeg tvinger altså også op i stuen, det er ikke sikkert. Er det ikke fantastisk? Jo. Det er det fandme. Det er meget mere end fantastisk. Det er fuldstændig sandt. Det er sindssygt. Må man få musikønsker til streaming? Hell ja. Fuck, det er godt. Oh my god. Yeah, bro. Jeg skal lige mute nogle ting. God damn. Oh shit. Klavier. Kender I ham? There's so many gifts. Pray. Cray. Yeah.
Wait, say. Burberry. Yeah. Kicking the dance of, bagels. Games. Yeah, hype in chat, bro. Bro, motherfucker. What's up, bro? Oh yeah. Do you prioritize health? I would say no. I would say that functionality is a better word. It is very likely that some of my lifespan will be diminished, but in terms of like functional health, I'm fantastic. I'm always very sharp. There's nothing wrong in terms of that. So that's kind of all I'm concerned about. I'm not a huge longevity guy. Do you prioritize health? I would. If you're saying this is 100%, Sony, what is new with the PlayStation 6? Yes. So I just found out what the blue eye theory is. What did Cloud rate you? A 3 out of 10. Okay. What do you think? I wouldn't be scared if she looks sexy. Det er han virkelig godt. Det er virkelig godt. What did Cloud rate you? A 3 out of 10. Okay. What do you think? I wouldn't be scared if she looks sexy. Der er forskel på, hvad der er godt, og hvad folk synes, der er godt. Men det er ret godt, det her. Ja tak, mand. Ja tak. Yeah. If you need that to go about your day, you don't only have health problems, you have mental problems. You're in the system deep. I don't know where he's headed in life. Running people over his other drugs, getting from doctors. I had a Jewish doctor. Not that it matters. I actually do care about my man's celebrity crush, and I just wish I Hot take. If I'm your role model, oh my god. I am a kick live streamer. I make YouTube videos, I make informational content. Role model. Y'all know who this is. Your fucking, your father. You know what it says. You know what it is. Role model, dude. Role model. Y'all know what it is. Y'all kind of got this shit going on. Shut the fuck up. My bro right fucking doing funny. My got somebody here, some different out here. Y'all already know. Nigga really is probably right about that level. You never heard any shit like this before. Top down. And you,
Skål i chatten. So he gets to about a 94% harmony score, which I believe is the highest. So in terms of like pure numbers, he would be considered. Baby, you know what it is. I stadig fisk i chatten over. Ja. Jeg skal se, hvordan jeg streamer. Og 1 time mere, så går jeg i seng. Mikkel. Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Ja. Altid venner, hun er bare en cloud chaser. Hvad siger du? Afbrud det pjuske. Hvad vil du sige? Savannah er bare en cloud chaser. Hvem er en cloud chaser? Savannah. Det er også gerne vide. Det er den Twitch streamer på dansk. Hun er bare en cloud chaser. Pjuske, er hun online eller hvad? Hun er influencer. Jeg hader influencers. Og nej, jeg er ikke influencer. Jeg er professionel idiot. Jeg er content creator, men ikke influencer. Jeg nægter. Så skal man jo have indflydelse på andre. Nej, jeg er her for at underholde. Pjuske, forever thing. Prøv lige at sige noget, så der har du skal lytte til, tror jeg. Ja. Jeg kan ikke høre ham. Han siger, at han ikke kan høre dig. Jeg kan ikke høre dig, siger han. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan. Lad mig lige se. Oh my god, man. Oh, du kan høre mig nu, ikke? Ja. Sorry dude. Undskyld, det er fordi, at jeg har glemt, at jeg muter mig på Discord, fordi jeg var inde på ARK. Nå, okay. Ja. Men det var bare at sige til dig, mand. Det var bare, at du er jo ikke den typiske sådan influencer, men du laver jo faktisk sødt content, dude. Er det sådan, du på den måde er du influencer. Altså... Ja, men altså... Jeg forstår, hvad du mener, men jeg vil ikke have det label på mig selv. Altså, folk må godt kalde mig det, men så må jeg sige til mig selv, så jeg selv ved det for mig selv. I bund og grund er jeg det ikke. Jeg er creator og entertainer. Hvad er du så? Jeg er entertainer. Okay. Ja, det kan jeg sgu også godt følge dig i. Fordi... Jeg kan godt forstå, fordi du skal jo ikke stå for ansvar for noget, du gør, mand. Altså... Nej, jeg skal ikke stå for ansvar for at være mig selv. Hvad fuck mener folk? Ja, lige præcis, mand. Det skal jeg ikke. Altså, hvad det hedder? Altså, det er sgu ikke mit ansvar. Det siger de andre YouTubere også selv. At I skal sige... Jeg har set YouTubere på dansk sige, at deres forældre skal blive bedre til... Jeg tænker da, hvad det hedder. Jeg tænker da, at forældrene skal have styr på, hvad der spørger til på YouTube. Forstår du bare? Ja, det er lidt tomt det der, fordi vi er jo i gang med det streaming her. Jeg gider ikke det der
Hvem var det? Det var ikke dig, men jeg synes det var lidt toxic, det der. Det var helt Altså, det er jo toxic, det du siger. Nej, det er ikke toxic, det siger man. Det der, det er bare fremmedhadsk. Og super nederen at høre på. Altså, jeg smutter fra Discorden. Ja, tak. Skal du ikke også smutte, så vi ikke gider at høre på dig? Nej, men det kommer jeg ikke til at høre på det der, mand. Ej, det glæder jeg ikke på. Det gør jeg sgu ikke. Okay, hvad havde jeg sagt forkert? Ja, vi var bare i gang med en god snak, og så tror jeg, at du kørte the vibe, forstår mig så ret. Ja, det gjorde måske med Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, fordi med det der, ja, det tror jeg nok, det var det, der skete. Jamen, jeg skal da nok smutte igen, så. Altså, jeg går også på Discord. Det gør jeg da også. Vi snakkes, hej. Det gør vi ikke, nej. Kom så fanden. Lad os få ramt det sidste. En time mere. It's not just perfect, it's perfetto. Hvad gør han med benet? Hvad gør han? Ja. Skal de filme dig ordentligt? Gør det! Og der er han ikke eks-møller. Nej, han er ikke eks-møller, men han er ikke mølle. Men han er heller ikke mølle. Han hedder også Markus. Nå! Ja. Det kunne ikke hjælpe. Og hvad til Joe? Markus, er det så? Til Joe? Ja, Mr. Joe. Så det var alle sammen. Men alligevel. Så vil jeg lige sige, de 3 bedste, det
der. Nummer 3, nummer 3, det er. Det er helt klart, det er helt klart. Shit. Okay, Jones. Så. Yes! Vi ser på hinanden. Jeg synes, det var sjovt, at I kunne gætte, at det var jer selv. Ja? Ja, I har ikke engang karakter og sådan noget. Så sad det første og siger, the fuck! Og så ikke engang, what the fuck? Du ved, du siger, the fuck! The fuck! Jeg siger bare, at den er ekstremt zoom ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan ikke zoome ud. Hvad har du fået, Roman? Jeg har black and white. Jeg har jordbær i chokolade. Og så har jeg min chokolade. Der har ikke været noget på kick, men vi er tilbage på kick i hvert fald. There are 7 YouTubers that perfectly represent the 7 deadly sins, and we'll be talking about all of them, starting with gluttony. Gluttony is thought of as an intense desire to consume more than necessary, and while this video's candidate can definitely fit into that category, she fits gluttony in a different, unique way. Her name is J-Bay, or Jalen. She's a YouTuber that would describe herself as a quote-unquote fat activist. A fat activist is someone who classifies being overweight in the same category as other immutable characteristics like the color of your skin, although
Although there's a pretty significant flaw in this logic. Unlike the color of your skin, being overweight is something that can be changed with hard work. Now, let's talk about Jalen. She doesn't represent gluttony in the classic way like Nick Ocado or Amberlyn Reed does. Those candidates slowly but surely realized that eating massive portion sizes of food on camera led them to gaining internet fame and easy money. She represents the sin in a more subtle way. She takes the role of someone who is essentially a gluttony apologist, or someone who says there's nothing wrong with gluttony. For example, we can see this mentality in action on one of her blog posts titled Journey to Body Positivity, Acceptance, and Liberation. It's about embracing your body and all its diversity and shouting from the rooftops that you are beautiful just the way you are. This journey is about rocking your vessel with confidence, regardless of society's narrow beauty standards. The overwhelming sentiment from Jalen's writing is that your body is perfect exactly the way it is. There's no reason to change it at all, and if you even think about changing it, it's because you're getting tricked by society's beauty standards. Despite her unusual philosophy, Jalen remained relatively under the radar until a few months ago she involved herself in a strange controversy that turned the entire internet against her. Well, Jalen Cheney made global headlines this weekend after claiming fat people are entitled to extra seats on planes. My plus-size travel petition aims to bring attention to the mistreatment plus-size travelers face and address the absence of policies catering to our needs. This would involve offering an extra free seat or multiple seats. Well, look, Jalen, you can have your extra seat and have 10 extra seats. You've got to pay for them. If you think plus-size discrimination doesn't exist, tell me why there's such a double standard. Plus-size people are harassed, while average-size people are praised when speaking about the same topic, small airplane seats. Jamie, why should you be entitled to special treatment, raising the cost of travel for everybody else? Because you're obese. Maximum self-entitlement, zero self-accountability. Economy airplane seats are deliberately designed to fit as many people as possible because they're trying to maximize profits for their company. The idea that airlines would sacrifice hundreds of millions of dollars in revenue in order to satisfy people like Jalen is completely bizarre. Speaking of bizarre, that word barely even begins to describe our candidate for lust. Lust is thought of as intense desire, especially when that desire leads to your judgment being clouded and causing you to make decisions you wouldn't otherwise make. There's one YouTuber in particular that allowed his lust to cloud his judgment-making process so much that it led to the complete destruction of his life. This YouTuber is an autistic individual by the name of Christine Weston Chandler, or just Chris Chan. We can pinpoint the beginning of Chris's lust with what he calls his quote-unquote love quest. To understand the love quest, you need to know that Chris has an obsession with video games and commonly thinks of his own life through a gamified reality lens. That being said, the love quest is a real-life game Chris created for himself which centers around him getting a girlfriend. The most prominent victim of the love quest is a woman named Megan Schroeder. Chris met Megan at his local game/hobby store called The Game Place. He quickly took a liking towards Megan because she was a girl that was actually willing to talk to him. The two formed a friendship over their shared love of My Little Pony, video games, and anime. And according to the Chris Chan wiki, his friendship with Megan became the closest relationship Chris had with another person. But this friendship quickly took a turn for the worse when Chris's lustful urges got the better of him. Right around this time, when Chris's friendship with Megan was blossoming, people on the internet would take notice of Chris's existence, and a wiki page written about him would spring up in Encyclopedia Dramatica. Seeing this page, Chris wanted to edit out the parts he perceived as negative, but in doing this editing, he made a massive mistake. Chris removed certain words he found offensive, like retarded, but when it came to the wiki image gallery, instead of removing posts, he added more. These images included illustrations of his character Sonichu and an infamous drawing of him and Megan engaging in certain acts. Once Megan learned about this drawing, she understandably cut ties with Chris for good, but compared to the next big event in the Chris Chan story, the drawing looks like nothing. Quote-unquote trolls are one of the main reasons that the internet has the knowledge and understanding it does about some of the more intimate aspects of Chris's life. By pretending to be his friend and having conversations with him, trolls got Chris to expose a litany of details about his lustful actions, including the fact that he hired multiple prostitutes, consumed copious amounts of online pee, purchased a wide range of toys, and recorded himself engaging in a certain activity with a blow-up doll. While those things may seem pretty bad, they're honestly pretty normal compared to the exchanges with the troll where Chris revealed a horrific story which he said was strictly confidential. I approached her with care and caution, gave her comfort and talked with her, and I encouraged her positively, let her make the first move. But how did this happen? How did this come about? Well, mainly I was very, very hoping and I really needed to do a release.
Chris had been making successful advances on his elderly, dementia-ridden mother. After this information was made public, Chris's mother was put on a protection order, with Chris himself being subsequently arrested. But potentially the scariest part of the story is that Chris's lawyer was successful in getting the incest charge dismissed with an autism deferment, making Chris a free man. While Chris Chen may be physically free, it's definitely fair to say that he's locked in a prison of his own mind, something he has in common with our candidate for greed. The sin of greed is thought of as an intense and selfish desire for more than something that is needed, and on YouTube, the perfect candidate for this sin is Dark Side Phil. Phil is what you would call an e-beggar. He places the responsibility of his livelihood in the hands of his audience instead of taking personal ownership of it himself. To understand this greedy mentality, we have to go back to Phil's beginnings and see exactly what went wrong. In the early 2010s, Phil was one of the first people on YouTube to begin uploading Let's Plays. He made his videos by pointing a camera at his TV and allowing the camera's built-in microphone to record his commentary. At the time, Phil was making good money. The lack of competition meant he would frequently appear on the front page of YouTube, and due to his surplus of gameplay, he was pumping out over a dozen videos a day. Phil was on a winning streak, but unfortunately, this streak wouldn't last long as his greedy desires began to slowly come to light. Phil decided the money he was naturally generating off his videos wasn't enough, so he made a video instructing his viewers to click on ads whenever they see them. Please go to my partner channel, The King of Hate HD, and click on the ads that show up on the videos there, because hopefully, fingers crossed, that actually starts giving me some money back for what I'm doing. I mean, it's not cheap to do what I'm doing. I bought a lot of games, a lot of equipment. This practice is strictly forbidden by YouTube, so after Phil made that video, his AdSense account was subsequently banned. To replace his lost income, Phil started to stream on Twitch, but the unedited nature of live streaming was a double-edged sword. On one hand, donations and subs more than made up for the lost AdSense money, but on the other hand, Phil's greed was revealed like never before. I really did not like tonight's stream. I stayed extra late for you guys, and basically it amounted to nothing. No one's really supported, which pisses me off. Tomorrow's my day off. It sure would be great if you were going to support the stream today, if you could tip me, because that means I have those funds for my day off tomorrow. Please continue to tip. That helps a ton. The tips are my life's blood day to day. I can't have tips completely drying up now in the next several weeks because we have gifted memberships. That would literally be disaster for me. I would not be able to pay anything. Based on what Phil is saying, you would assume he was struggling financially, which he most likely was, but the internet would discover an absolutely insane detail that Phil never mentioned. He was spending the majority of his money on in-app purchases of a mobile game. Phil had frequently spoke about how he was addicted to mobile games, but fans didn't realize the true extent of his addiction until they discovered an account on a game called WWE Champions. Based off calculating how much the account's progression would have cost, they came up with $38,000, an absolutely insane amount to spend on a mobile game while begging and constantly complaining about how difficult your financial situation is. Phil definitely did a lot of embarrassing stuff throughout his career on the internet, but it would be pretty hard to argue that he was ever truly malicious, a word which is the perfect descriptor of our candidate for envy. The sin of envy is thought of as having a longing arousal for someone else's possessions, especially when that arousal causes the subject extreme pain or discomfort. In the case of our candidate, he became so consumed by envy, he ended up unaliving 6 people. Our candidate is Elliot Roger. Elliot, unlike the other candidates, didn't have a sizable audience on YouTube, but still had a decent library of videos uploaded to the site before his account was terminated, making him a YouTuber nonetheless. From the videos we do know he posted, we can observe they were mostly rants about how girls didn't want him. Here I am, after living a horrible, unjust life, a wasted youth, deprived of any sort of fun or enjoyment or pleasure, all because females were never attracted to me. This anger towards girls and envy towards guys that could get girls pretty much controlled his life. He wrote in his manifesto, "The most meanest and depraved of men come out on top, and women flock to these men. Their evil acts are rewarded by women, while the good, decent men are laughed at. I hated the girls even more than the bullies because of this." It seemed like Elliot saw the world through the nice guys finish last mentality, where the popular guys are all evil villains. In one part of his manifesto that really highlights his envy, he says, "I began to have fantasies of becoming very powerful and stopping everyone from having sex. I wanted to take their sex away from them, just like they took it away from me.
When Elliot began his time at college, he was exposed to far more couples and quote-unquote popular guys. Elliot wrote that during this time, he saw a couple kissing outside Starbucks, followed them to their car, and threw his coffee on them. Afterwards, he wrote, "It was at this point in my life I realized I was capable of doing such things. I would happily do such things. I was capable of killing them, and I wanted to." This was also the first time Elliot was living alone for an extended period of time. Without regular time with his family, he could dive much deeper into his twisted fantasies. During this era, he spent a lot of his days on the internet in online forums where he spoke to other guys who shared his hatred of women, but who were quote-unquote too cowardly to act on it. Sadly, on the morning of May 23rd, How can one be this happy all the time? He's failed his boating test for 20 years straight. He gets underpaid, overworked, and yelled at by his boss every single day. He's surrounded by people who use him, ignore him, or flat out hate him, and somehow he just keeps smiling. Every single time. But the more I thought about it, the less sense it makes, because no one stays that happy forever. I refuse to believe that it was all about blind optimism. After all, a man's got to stand up for himself sometimes, you know? Stand up for yourself, man! You need thicker skin! But everything just made sense after rewatching one particular episode. The one that finally shows us SpongeBob's true face. A face that SpongeBob himself almost never lets us see, and maybe for a good reason. Because after watching this episode again, I realized this is the one that finally solves SpongeBob's paradox. The one that reveals his true hidden self, his abrasive side. The episode opens with a classic, SpongeBob's cheerful and weird morning routine. The sun rises and SpongeBob is already outside, sleeping in line just to catch the first bus to Glove World. He even talks to another fish in line about the idea. I spent the night. That's how you get the best spot around here. But the salary fish doesn't give a single damn about it. He just goes, "Say, do you mind if I cut in front of you?" And in classic SpongeBob fashion, he lets the fish cut in line. He's just too kind for his own good. I mean, it makes your entire night of sleeping at the bus stop meaningless, doesn't it? He's even apologizing to the people cutting in front of him. And one by one, SpongeBob gets further and further from the front. People take advantage and SpongeBob just smiles through it. Even when Patrick shows up, angry that SpongeBob broke his firsties promise, SpongeBob doesn't argue. He just blames himself. He accepts the guilt and just tries to see the bright side of it. But we'll still be on the first bus to Glove World. But as they're about to get on the bus, Sandy approaches him and says she wants to run an experiment and needs somebody to be a test monkey. SpongeBob, please. So, SpongeBob folds again. He gives up his long-awaited Glove World trip just so he can help make acorn smoothies for his friend. SpongeBob is finally about to catch up with Patrick, but this time, it's Krabs that approaches him at the bus stop. Krabs tells him he needs help telling Pearl no to buying more shoes. Pearl, about those shoes? No. No! Then even his grandma suddenly needs help to cross the street. Well, I guess that's fine. You can't really say no to your sweet old grandma. Always help your elders, kids. Unfortunately, this causes SpongeBob to miss all the buses, whereas Patrick has already come back from Glove World. After yet another apology, Patrick, one of the most cheerful, beloved, and iconic characters in Bikini Bottom, is quietly living with a secret that even she may not fully understand. And what if the answer to that secret isn't just hidden, but has been right in front of us since season 1? Because today, we're asking the question no one in Bikini Bottom ever dares to say out loud. Daddy, is that really you? Today, we're diving deep into the mystery of pearl crabs. Why a whale is being raised by a crab, and who her real parents might actually be. And trust me, the answer might change the way you watch the show forever. From the moment Pearl splashes onto screen, there's an unspoken question floating like bubbles in the water. How is Mr. Krabs, a literal crab, the father of a teenage whale? But instead of addressing it, the show and the characters treat it like no big deal. We just move forward. Like we didn't just witness the strangest family matchup since Plankton dated a computer. Kids accepted it. Adults ignored it. And Mr. Krabs certainly didn't offer explanations. Whenever the topic gets close, he changes the subject faster than SpongeBob burns a Krabby Patty. And let's be real, cartoons don't owe us logic.
But SpongeBob has a long history of hiding real-world truths behind humor, absurdity, and nautical chaos. So the real question isn't, why is she a whale? It's, why are we never told? There's a recurring theme. Mr. Krabs will risk his sanity, his dignity, and possibly his soul for money. And yet, when it comes to Pearl, he spends money like a billionaire hosting a Super Sweet 16. Shopping sprees, birthday blowouts, exclusive events, private concerts, even a band performance by the king of rock bottom. Nickelback level expensive. Boys Who Cry. Mr. Krabs pays for Pearl's happiness like he's compensating for something he can never repay. Almost like he owes someone. Or worse, he made a promise to someone who isn't alive anymore. Money is Mr. Krabs' religion, but with Pearl, he spends like he's trying to erase the past. And that leads us into what many fans call the promise to her mother theory. The idea that Mr. Krabs may not be Pearl's first father, only her final one. For years, the internet has asked, where is Pearl's mother? Across the entire show, there is not a single direct reference to Pearl's biological mother. Not a photo, flashback, memorial, heirloom, or grave. Nothing. Even SpongeBob's parents get an appearance. Same for Patrick, even Plankton's ancestors. But Pearl? Her past is locked like the Krabby Patty formula. Some episodes hint, but never confirm. For example, in Whale of a Birthday, Pearl cries about growing older, and Mr. Krabs tries desperately to avoid the topic of her past and her identity. His panic feels less like cluelessness and more like guilt. The kind of guilt someone carries when love ended in loss, not choice. If her mother were alive, Pearl would mention her. If she were around, Bikini Bottom would know her. She would attend birthdays, graduations, friend events, something. But there's silence. And silence is never accidental in storytelling. Which leads to the theory. Pearl's mother is gone. Mr. Krabs made a promise on her behalf. And his reactionary fear may come from losing someone he loved far more than he can bear to say aloud. Let's talk biology. Cartoon biology, but still. Pearl is a sperm whale, one of the largest mammals on Earth. Mr. Krabs is a crab, a crustacean the size of an AirPod case. Size, species, genetics, none of it aligns. Even cartoon logic usually gives some kind of species connection. SpongeBob lives with sea creatures of similar environments. Plankton married Karen, still a technological relation, but explained. Even Sandy is a mammal, but her arc explains it. Pearl is the only character whose origin is never addressed, despite being an obvious mystery. Cartoons aren't bound by science, but good writing never highlights a mystery unless it matters. Which leads us to the darkest and most compelling theory. In real life, sperm whales were heavily hunted by fishermen and whalers. They were prized for oil, blubber, and bone products. In SpongeBob, Mr. Krabs is canonically a former sailor. In Shell of a Man, we learn he served in the Navy and has a decorated maritime history. Could Mr. Krabs have encountered a whaling ship tragedy where Pearl's mother was killed, entangled in nets, or trapped? Perhaps Mr. Krabs rescued baby Pearl from a destroyed whaling vessel, guilt consuming him because his industry led to the destruction of her family. The irony is brutal. A man obsessed with treasure might have found his greatest fortune in the one creature he was least prepared for. Instead of gold, glory, or naval reward, Mr. Krabs returned home with a daughter. Another episode to investigate? Krusty Krab training video. The narrator says Mr. Krabs bought the Krusty Krab building after it was previously a retirement home, not a restaurant. So how did a penny-pinching veteran afford new branding, business licensing, kitchen equipment, staff, insurance, and advertising without loans or investors? Unless a wealthy whale family helped fund it, that would explain Pearl's luxurious upbringing contrasted with Mr. Krabs' cheap personal lifestyle.
Mr. Krabs sleeps on newspapers but buys Pearl designer clothes and concert tickets. The spending pattern is parental alimony. He's not raising Pearl because it's convenient. He's raising her because it was his responsibility. And if it was an agreement, there might have been 2 signatures on it. In early production interviews, SpongeBob creator Steven Hillenburg once said Pearl had a backstory he planned to reveal later. But it was never shown publicly, only hinted. And in SpongeBob's Broadway musical, it's briefly referenced that Mr. Krabs had a relationship with a whale. Never named, never detailed, never clarified. Meaning, the story exists, we just were never given it. Writers don't invent mysteries without intent. They hide answers because timing matters. Which means we're not asking if Pearl has another parent, but which version the creators almost revealed. However, we've narrowed it down to the 2 strongest possibilities. Theory 1. Pearl's mother was a whale Mr. Krabs loved. Mr. Krabs and a whale fell in love. They had Pearl, but the mother passed away. Mr. Krabs is raising Pearl alone and avoids the topic because the grief is too deep. Evidence. Mr. Krabs' uncharacteristic emotional vulnerability. He has wept, panicked, and sacrificed for Pearl in ways he never does for anyone else. Pearl inherited nothing crab-like, meaning Mr. Krabs may not be her biological father, just her real father. Theory 2. Mr. Krabs adopted Pearl from a tragedy. Mr. Krabs found infant Pearl after a whaling-related incident and couldn't live with abandoning her, so he raised her as redemption. Evidence. Survivor guilt disguised as love. His overspending is emotional repayment. His dedication is unconditional. Even in this video, we'll be talking in the entire story of Bikini Bottom. Let's get started. Before we dive into how modern Bikini Bottom came to be, we need to start with its ancient history. And SB129 basically proves that SpongeBob and Patrick are like universal constants that have existed forever. Think about it. Squidward gets stuck in a freezer for 2,000 years, wakes up in the future, and guess what? There's still a SpongeBob. Not just any SpongeBob, but Spongetron with his clones, and a 2-headed Patrick called Patron. These guys are still jellyfishing in the year 4017. But here's where it gets really interesting. When Squidward escapes to the past to avoid future SpongeBob, he runs into the same problem again. Primitive Bikini Bottom has caveman versions of his neighbors called Primate Sponge and prehistoric Rick and Morty. You know what it is? Justin Roiland and Dan Harmon struck gold in the early 2000s by concocting this little animated masterpiece about a crazy multiverse-hopping grandpa and his grandson, to the point where we're sitting here today with a whopping 7 seasons to cover. In case you don't know, this show is as insane as it is emotional, and is filled with lore and secrets in nearly every frame. Set across various dimensions and infinite realities, the show introduces characters as peculiar as they are endearing. Come on, man. Wrapping everything up in a blend of sci-fi twists and a very interesting sense of humor. So, enough talk. Let's begin. But first, a little context. This is Rick, better known as Rick C-137 Earth. Alrighty. How did Joe Goldberg, a hopeless romantic and disturbed serial killer with really good hair, go from this to this? That's right, we're covering the entire story of You. So grab your popcorn and get ready to see a lot of murder and a lot of hot makeout scenes. For context, You is a psychological thriller series based on the book series written by Carolyn Kepnes. It follows the story of Joe Goldberg, a totally normal bookstore manager who's just looking for love, right? No, actually, there's a lot more to him than meets the eye. So let's get right into it. Joe Goldberg is a bookstore manager in the city of New York, but today isn't like any other day because he meets an aspiring writer and MFA student, Guinevere Beck. As a book nerd himself, they exchange some intelligent/flirty banter that a YouTuber like me, let's be honest, would not get. But
But Joe doesn't want to get too ahead of himself. He doesn't want to get his heart broken again, so he wants to get to know Beck before pursuing her. It starts semi-incoherently enough as he scrolls through her public social media profiles, but soon enough, Joe has her entire schedule memorized. Yeesh. He creepily watches her while she enjoys a night out with friends. He then follows Beck home and is not happy to see that she has got an on-again, off-again boyfriend, a certified asshole named Benji. Not to sound judgy, but this guy is everything wrong with America. Couldn't have said it better myself, Joe. The next day, Joe breaks into Beck's apartment by calling the gas company and saying his girlfriend's apartment has a gas leak. He almost gets caught while hiding in the shower, but luckily for Joe, Beck's friends invite her out for drinks, and she leaves. Yeah, it would have looked something like that. Later, while he's following her home, Beck drunkenly stumbles onto the subway tracks, and Joe heroically rescues her before getting barfed on. Ew. He steals her phone and takes her home, but he gets pissed when he sees that Benji is there. Yeah, I ain't a fan of exes either. Later, Joe lures Benji into the shop basement under the guise of interviewing him about his soda company. Hey, man, I'm thinking maybe... He should have seen it coming. No one cares about your soda company, bro. Then we see Beck visiting Joe in the bookstore the next day to thank him, and it looks like he might get a date for his efforts. Alright. In the next episode, Joe's really looking forward to his first official date with Beck. But first he's got to figure out what to do with the bloodied up trust fund baby locked in his bookstore basement. If